और सब्जी कस्तो भयो On behalf of the whole CESIF team, I would like to extend a heartiest welcome to everyone present here today. Thank you for accepting our invitation and being a part of this seminar on China's emergence in Nepal's infrastructure, status, issues, and challenges. Center for Social Inclusion and Federalism is a non-for-profit, autonomous, independent research organization that has been conducting research, seminars, and discussions in the areas of international relations, geopolitics, cross-border relations, federalism, identity politics, military diplomacy, among others. CESIF's recent research focused on documenting trends and patterns of China's engagement in Nepal's infrastructure, particularly malpractices in the procurement process and the nexus of corruption. The report also contains comparative study of how other countries engage with Nepal compared to China, and also how China engages with other South Asian countries compared to Nepal. The complete research has been published in a book, China's Emergence in Nepal's Infrastructure, Status, Issues, and Challenges. We will be launching the book today in the seminar, for which I would like to request our panelists on the stage. I would request all the panelists to please remain on stage. Now I would like to request the Executive Chairperson of CESIF, Ambassador Vijay Kant Karna, to deliver the welcome remarks and set the context for today's seminar. Esteemed guests present in the seminar and friends, I take this opportunity to extend my welcome on behalf of CESIF in this seminar on China's emergence in Nepal infrastructure. Center for Social Inclusion and Federalism is a non-profit, autonomous, independent private research institution serving the public interest with significant independence from any interest group. Our mission is to help the government and people at large to create a democratic, secure, and just society by making informed and transparent decisions about the policies and practices. Talking about the today's program context, overseas infrastructure engagement has become an important component of China's foreign policy. Chinese private and state-owned enterprises have increased their foothold in the global infrastructure landscape in a tremendous manner, becoming the world's largest contractor for the infrastructure projects across the world. China's inherent motive to encourage its companies to invest abroad is driven by its ambition to expand the international market for its domestic firms, as well as to realize larger strategic aims of expanding its economic and political influence. Nepal became a signatory member of BRI, China's flagship foreign policy program, in 2017, although none of the projects under BRI has taken off in the country. Nepal has witnessed an increasing presence of Chinese companies and state-backed enterprises in the infrastructure sector. While China engagement in Nepal's infrastructure are intended to address Nepal's infrastructure gap, it is not
uncommon to find Chinese engagement being driven by vested interest and collusion with the Nepal's political elite, resulting in serious irregularities in contract award, project management, infrastructure governance mechanism, and violation of international integrity norms. Manipulation of the procurement process in the critical infrastructure has allowed Chinese companies to advance their business interests in the countries while allowing the Chinese state to expand its influence within Nepal's polity. Although the nexus between the local agents of Chinese contractors and Nepali decision makers have occasionally been reported in the Nepali media, there is a lack of comprehensive research and analysis regarding infrastructure governance and how Nepal has engaged with the Chinese companies and contractors. There is also a scarce information regarding the extent of China's engagement in Nepali infrastructure. On this backdrop, realizing a need to analyze the pattern of Chinese engagement in Nepal's infrastructure, CESIF conducted comprehensive research on this topic. I take this pleasure on behalf of CESIF team to launch the report today, which we have done. We believe this report will be instrumental to understand China's involvement in Nepal infrastructure sector. We aim to have thorough and meaningful discussion today among the esteemed panelists and diverse stakeholders on the issues of infrastructure governance in Nepal, especially in regard to Chinese involvement and Chinese enterprises in Nepal. I thank you all again for extending your gracious presence in this program. I believe we will have a fruitful discussion. Thank you very much. Now I would like to call upon Mr. Amish Raj Mulmi, the author of All Roads Lead North and the author of China's Emergence in Nepal's Infrastructure, Status, Issues and Challenges, to highlight the key points of the research. Good morning, everyone. What I will do is I'll just present a few key points that we've discovered or sort of researched in our report. The report will be on sale after, so right now it's just basic overview of the points, let's say, that we've covered in the report, the sort of issues that we've been, let's say, tackling, and as well as the comparative analysis that we did. So we began from a historical overview of infrastructure development and bilateral partners in Nepal. We see that India, China, the US, Soviets, Japan, World Bank and ADB have all been vital for Nepal's infrastructure development. Particularly with China, we see that bilateral assistance has been seen since the beginning of relations in 1955. Particularly in roads, in the transportation sector, we know about Arnico Highway, the Prithvi Highway, the Pokhara-Baglung Highway, as well as the Kathmandu Ring Road. Of course, one of the major points in Chinese assistance in infrastructure in Nepal has been the sort of geopolitical angle or the geopolitical, let's say, relations with India. So China vis-a-vis India, we see that in the East-West Highway, we saw that in the Arnico Highway as well, and now we see that in hydropower. We see that happening in hydropower. We also tackle how Chinese foreign assistance, Chinese, let's say, cooperation abroad has evolved over the years. Earlier it was a grant-based modality, particularly in Nepal, to now it's become more of focusing on commercial interests. We see the EPC modality, which is the engineering, procurement and construction modality. We see financing mechanisms emerging from China as well through the Exim Bank, the China Development Bank, as well as the AIIB. And then we see the BRI and its newer iterations such as the GDI, GSI, GCI and the recently launched Silk Roadster in Nepal. In Nepal, for the last 5 years, China has been the fourth largest bilateral donor at US $380 million. This includes both grants and loans. External debt to China is currently at 287 million, which is about 28% of total external bilateral debt. However, we have to remember that 87% of our total external debt is owed to multilaterals, which is World Bank and ADB. China is today the highest foreign investor in Nepal. The last was about US dollar 1.6 billion. And we also see that China and its companies have become dominant in infrastructure contracts in Nepal. Right? So we tackle
this Chinese engagement in Nepali infrastructure is particularly a post-2008 phenomenon, where China emerged both in Nepali politics as well as the economy. It's linked to both China's new links with Nepal's political left, as well as China's own global power aspirations, through which it exports excess SOE capacity, state-owned enterprise capacity, through infrastructure development in developing countries. We see that China has offered easy but expensive finance mechanisms vis-a-vis the Paris Club members. That made Chinese finance very, very attractive to developing countries across the world. It is China and its companies are the global leader in contracts and construction. And we see similar observations in Nepal as well. In 2016, there were 30 Chinese SOEs that were active in Nepal, but this is I would say, a conservative figure. By now, the figure should have risen. Several contracts licenses awarded since 2008 to Chinese companies, but there have been issues on both sides. On the Nepali side, we'll come to the issues, but from the Chinese side, as we heard from a couple of companies, the non-adherence to contract from the Nepali side and the top-down local mechanisms that make it imperative for Chinese companies or international companies to also deal with local actors. I think these are some of the issues that the Chinese have faced in Nepal. In particular, we looked at 4 sectors: roads and highways, aviation, telecommunication, and hydropower. And within this, we looked at the modalities of infrastructure and its political economy. So we looked at the procurement process, how the procurement for these infrastructure moves ahead. We looked at financing, design and demand for infrastructure, and the implementation and operationalization of this infrastructure. So if I were to define the mechanisms of Chinese infrastructure engagement in Nepal today, our study covers these 4 modalities, and I think this is a pretty wide, let's say, approach. The first is a G2G or government-to-government infrastructure development that is seen in the Pokhara International Airport, which is an EPC model as well as China funded. We see the Chinese Kathmandu Ring Road expansion, which is a grant project entirely. And the second modality we saw was where contracts are awarded to Chinese companies via Nepal government or its agencies, such as the Fast Track, where the Nepal Army has been awarding contracts to Chinese SOEs. Nepal Telecom's 4G and 5G expansion, again, Chinese companies have got the contracts. Abatamakoshi, where a section of the hydropower received a contract, Chinese company received a contract for that. And we also see Sumkoshi Marine and Bheri Babai irrigation projects where Chinese companies have taken on the main role of the tunnel projects, right? Chinese companies have also received contracts via multilateral funding infrastructure, primarily the ADB. So we see that in Gautam Buddha International Airport in Bhairava. We see the Pokhara is a mistake, the Pokhara Abu Mugling highway expansion, as well as the Naranghat Butwal highway expansion, and in the Tanu hydropower, which is funded by ADB, and a section of it has gone to a Chinese company. And in the private sector, we see, primarily in the hydropower sector, a lot of, let's say, contracts have gone out to Chinese companies. A lot of JVs have been created as well. What are the observations? So I think one of the primary observations that we discovered was that the political links with the Nepali left have driven Chinese interest in Nepali infrastructure. This is primarily was seen in the West Seti and Buri Gandagi projects, where political decision with respect to contracts and MOUs was very, very evident. We saw that regular contract awarding processes, the norms were not followed. But we also saw in these particular hydropower projects where the geopolitics of Nepal vis-a-vis India and China were very, very evident. Of course, now West Seti has been awarded to an Indian company and Buri Gandaki remains in limbo. But essentially, we also saw that both these infrastructure projects were being driven by Chinese SOEs that eventually, let's say, received the contracts. So we saw that the funding modality of these infrastructure projects was secondary to the first step was actually signing the contract with a company before the funding modality was discussed, right? A similar issue was seen in the Pokhara International Airport, but now that the airport is operationalized, are the operational issues only because of geopolitical rivalry? This is a big question that we are yet to face. I hope it comes up in the panel discussion as well. Now with the Pokhara International Airport being declared as a BRI project by the Chinese embassy, the question arises that whether the BRI in Nepal is a policy-based approach or a project-based approach. So for example, the Chinese ambassador has highlighted the 5 connectivities under BRI as including, so BRI encompasses all of these, but Nepal has argued for a more project-based approach, right?
in this EPC contract, in the PIA as well, we see that it was driven by the Chinese SOE that eventually got the contract. We know that the MOU was signed between our ministers and China CAMC engineering representatives early on, even before the contract was officially being given to China CAMC. So this, of course, begets the question that what drives an infrastructure project in Nepal? For example, in PIA's case, what drove the project? Was it local demand, which we saw was very, very extensive in the case of Pokhara Airport, or were it the political factors that rode on this local demand and pushed this project forward? And then overall the question comes, what drives infrastructure in Nepal? In GBIA as well, we saw similar issues. We continue to see similar issues as Pokhara in operationalization. Thus again the question comes, is it only geopolitics that has led to failure in operationalization, or is it a lack of planning from Nepal's side? In GBI in particular, we saw that the Chinese contractors subcontracted a portion of the contract to a Nepali contractor which is flouting procurement norms. It was also blacklisted, but ADB was asked to allow the company to go ahead with the contract. So now, of course, with GBIA as well as PEI, the big question is, and I hope the panel also discusses this, that should we now go ahead with Nijgarh? The other issue that we found with infrastructure in Nepal is that there is a lack of transparency, accountability, and responsibility. We see this in Nepal Airlines' purchase of Chinese aircraft, where Nepal Airlines has been facing tremendous losses. So who eventually is responsible for these losses when it was initially known that Chinese aircraft had issues to begin with? In the fast track, we see that the Nepal Army has conducted a non-transparent contract awarding process that has been contested by other bidders in the contract as well. There have been official complaints that have been, it reached the court as well. And then of course there is the larger question about, should the army be developing infrastructure to begin with, right? And infrastructure governance has remained a constant issue in Nepal. We saw that in Melamchi, and we've seen that with local contracts as well, where in Gorkha in particular, there have been bridges that have been built to nowhere, right? And in terms of, let's say, performance, the question obviously comes that, are Chinese contractors better in delivery than other contractors? Now this is a question where we found it's both yes and no. So for example, as we saw recently, Bheri Babai and Sunkoshi Marine, the Chinese contractors have been performing much, much better. But in the fast track, in the Prithvi Highway expansion and in the Naranghat-Butwal expansion, the progress has been very, very slow. So what marks the difference? Is it the quality of contractors, or is it oversight mechanisms? Again, I hope the panel also addresses this. And eventually, we find that, as in everything else in Nepal, political influence has driven infrastructure contracts. In particular, the role of agents, local agents or representatives of international companies, they have been critical in landing contracts to particular companies. We also see there is a nexus of contractors with politics. Recently, in a previous government, we saw a major contractor becoming the Minister for Physical Infrastructure. So the question obviously arises, should this conflict of interest be continued? In the report, we also did a comparative analysis of other major bilateral actors in Nepali infrastructure, which are primarily India and Japan. India is the 5th largest donor in the same time period at $340 million. In hydropower, currently India has 4,700 megawatts under development, and as you may have heard recently, India has promised to buy 10,000 megawatt of power, Nepali power, in 10 years. So what are the implications of this? Of course, the fact of geography is that it may be easier to sell power to India. The market access also to Bangladesh now makes it easier for us to sell power. So this larger regional connectivity is obviously being driven. But we also see this political links. We also see the political influence on India getting these hydropower projects very, very evident. We see that India has denied market access to China. It is refusing to buy power from Apatramakoshi and other projects where Chinese contractors are involved. And we see India has recently started asking for end user certificate for explosive supplies as well. So this brings us to the larger question of geopolitics of infrastructure and aid as well, right? Within this, what the larger implications of infrastructure being a core part of geopolitical rivalries has arisen now.
In terms of performance, on one hand, we have GMR, who's been given the license of Khanal since 2008 and is still struggling to go ahead. On the other hand, we have Arun 3, where progress has been quite, I believe, at the end of 2022, about 70% of the project had been completed. So you can see the performances, of course, again, as with Chinese contractors, it's sometimes positive, sometimes negative, right? But the larger question is, of course, India's control on Nepali hydropower. On one hand, it promises a lot in terms of regional connectivity. On the other hand, there's also an increased dependence on India for market access for export of power. So what do these, what sort of implications will these have for Nepal in the future? India has also been heavily involved in our highways and our connectivity projects in Nepal. We have the Hulaki Rajmarg or the coastal highway in the Tarai, but now the major focus now has been railway, cross-border railway networks and oil pipelines along with ICPs. We see that Indian aid is explicitly motivated by Delhi's foreign policy goals in that the foreign aid is controlled and dispersed by the Ministry of External Affairs. We also see that agreements, when they're signed with governments that are deemed favorable to India. And the larger question is, of course, that India's push for connectivity, recent push for connectivity, is this a post-2015 blockade phenomenon, or is it a response to China's own, let's say, infrastructure engagement in Nepal, or is it both as well? In Japan, we see Japan is the third largest donor among bilateral donors in this time period at almost $400 million. Primarily right now, it was involved in the BP highway. It's currently engaging in the Nagdunga tunnel, such as historically it has been involved in Kulekhani and Kaligandagi as well. But the one practice of Japan, which is its debt relief practice, makes it highly attractive to Nepali policymakers. So, and Japanese engineering, of course, has been highly appreciated as well. But the conditionalities of aid, which began with Japan, actually, it's now the norm. We see that with India, we see that with China as well. And then, of course, as the recent entrant of US, where with the MCC, one could argue this could be the restart of US infrastructure engagement in Nepal. Up to the 1960s, US was involved in road building, but that program did not go anywhere, so it started focusing on airfields. But with MCC, one can argue that US has restarted infrastructure engagement in Nepal. But the question arises that, is it too late for the US now? Are there any other programs to begin with? The final analysis that we did was, we sort of looked at Chinese engagement in infrastructure in South Asia, looking at Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, and Nepal. So in terms of similarities in South Asia, of course, I mean, high endemic levels of corruption, we know that through Transparency International indexes, but also news reports. We have weak state institutions and elite party politics in all the countries that we observed. Infrastructure project delays are common to all. You have bid riggings, you have kickbacks, commonly reported. And we see that Chinese investment in these countries are driven by conditionalities, and that Chinese SOEs are building these infrastructure, China is funding these infrastructure projects, and Chinese finance mechanisms are also, as I said earlier, easier to access than OECD finance. China is also seen as being close to particular political constituencies in each of these countries. But one caveat here is that local feedback and response to China is also unique and different to each of the South Asian countries. We see a similarity in that Chinese engagement is prioritized in energy and transportation sectors. So we see this larger focus on connectivity through BRI. Another similarity, interesting one that we saw, was that in Bangladesh and Nepal particularly, where China declared a project to be a BRI, but the host country refused it to be so. In Bangladesh, we saw that with the Padma River Bridge project, where Bangladesh said it is explicitly not a BRI project. And historically, we see that Chinese engagement in South Asia in these countries has often been motivated by the larger geopolitical convergence of interests, in which China has been seen as an alternative to Indian hegemony. Right? In terms of differences, the first is, of course, there's an absolute low. Nepal has received far lower investments in Chinese investments than any of these other countries.
we can see, I mean, these are, again, with Chinese absolute numbers are very, very difficult to come by, but these are, again, sort of, it'll give you an idea that in CPEC alone in Pakistan, since 2015, China has invested $25 billion. In Bangladesh, since in this decade between 2009 and 2019, in transportation sector alone, China invested $9.75 billion. In Sri Lanka, in 2006 and 2019, China invested $12 billion. And in Nepal, AIDData estimates, which are the closest between 2000 and 2017, the figures closer to 4.5 billion. But this includes both West Seti as well as Budi Gandaki, which are both about $1 billion each. So I would hazard a closer estimate can be provided by what each country owes to China. We can see in Pakistan, China owes China US dollar 27 billion. Sri Lanka owes $7 billion. Bangladesh owes $4 billion. And Nepal, it's still about $300 million or 287 million to be precise. The other core difference is that in each of these other countries, there is a security orientation of ties that is far less evident with Nepal. For example, with Pakistan, of course, it's an old, since the 1960s itself. In Bangladesh is the largest Chinese arms importer with 70% of its military hardware coming from China. And in Sri Lanka, of course, post 2008, 2009, there's been far greater military engagement as well. This engagement we don't see in Nepal. The larger question of debt trap, the debt trap faced by Sri Lanka and Pakistan, that the narrative that has been created, we found that it was more of a result of structural economic weaknesses and questionable policy choices. Of course, high rates of borrowing, but this includes from other players than only because of China. In Sri Lanka in particular, we see that the highest rates of interest that they were paying to and the highest borrowings came from international sovereign bonds. Of course, Sri Lanka owes about 20% of its debt to China, but if I remember correctly, about 36% of its debt is to international sovereign bonds. And the final point that we see is that in each of these countries, the BRI has seen movement, there's active participation and operationalization, but in Nepal, of course, as Kanaji mentioned, there hasn't been any movement, and unless China, if we go by China's definition of BRI, or the PIA being BRI. So now the final question that we sort of, and I hope the panel also addresses this, is what next for infrastructure in Nepal? The first question obviously arises that, is our planning and implementation adequate? Especially as we think about nature, we think about national pride projects, we think about hydropower exports, and the corollary development of transmission lines. Is that adequate? Do we need to be better in this? Second question, this is one question that was highlighted tremendously in our research, is that the procurement norms in Nepal, should Nepal be changing this lowest bidder practice? Can there be an alternate model? In fact, Gezoba responded to us and explicitly highlighted that this lowest bidder practice in Nepal is not conducive to better infrastructure practices. The third question is regarding infrastructure funding. Of course, the first question is that within that, can we afford more external debt? And should we prefer multilateral debt to bilateral? Now, this is a question policymakers will be better placed to address. The larger question is, of course, what has changed with respect to Chinese lending and investment? Particularly, we're looking at Tamur and Fukut projects. Fukut, of course, has been given to India now. But Tamur, this morning, there was a report basically saying that the Nepali authorities themselves were not forthcoming in terms of China when the Chinese company expressed interest. So, what has marked this difference, right? And the final question in terms of funding and development of infrastructure is, should we think of private sector investment in infrastructure along the boot model? Is there a possibility for this being operationalized in Nepal? Right? But that, of course, brings the question of quality monitoring and governance. We know that infrastructures are regularly delayed in Nepal. We get poor quality contractors, including international contractors. How do we correct that? Contractors are regularly blacklisted, but we also see that the same blacklisted contractors apply for contracts, continue with contracts in terms of, in GBI in particular. Has the blacklisting helped or not? And the one common issue that we find across all infrastructure is land acquisition remains a major issue. This requires a policy overhaul. How is it to be done? Again, policymakers, I'm hoping the panel has time to address this as well. The final question or the final subject is political influence on infrastructure, right?
This is particularly important in that when we think about what is driving infrastructure in Nepal, both large and small, in a capital efficient country like ours, is it local demand or is it donor motivation? Is it political interest that is driving infrastructure, or is it all of these issues? If these issues are happening, if these issues are coming together, converging in terms of driving infrastructure, then what does that imply in terms of governance, in terms of implementation, right? And then, of course, the larger question that I throw open to the floor is, should Nepal then do a rethink on how it's planning infrastructure, how it's monitoring and evaluating infrastructure in the future? Thank you. Now, I would like to request our moderator, Mr. Ajaya Khanal, to begin the panel discussion. And here we have a great opportunity. We have very experienced people here in the panel. So thank you all for accepting our invitation and becoming the panelists today. I would like to start with a question about geopolitics of infrastructure. And this is to Mr. Lal Sankar Ghimire. Why is infrastructure a geopolitical tool? So when we talk about geopolitics of infrastructure or geopoliticization of infrastructure, what do we mean and what's happening in Nepal at the moment? Thank you. Let me take half minute additional. First, I would like to take this opportunity to thank CESIF for inviting me and also providing opportunity for me to be a panelist. Second, thank you very much, Amish. I thoroughly went to this, read this publication and tried to carefully listen to you when you were presenting. And I am surprised with your amazing skill of summarizing 220 pages document into few pages. It's a really appreciating job. And I also want to make two comments, rather negative on this publication. I went through, hope the CESIF and the writer team will take it positively. Two things I noticed. One is excessive use of AI in the publication. In every pages, you go through this report and you find, according to KI, I don't think the KI is elaborate, but I guess KI is key informant. So this kind of work should not have those kind of reference. And another high dependency on newspaper, online and other. I think this kind of literary work should not have those kind of reference. Otherwise, one of the best. I have gone through some 20 publications, and perhaps that is the maximum number written about written by Nepali on Nepal, on foreign aid in Nepal. And I find this so far the best. I don't know if there are other, but I have gone through some 20, including my own. So it's better than what I tried writing. With this, I think I will enter into your question. अजयजी बडा गाह्रो कुरा सोध्नु भएछ हैन के इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ जियोपोलिटिक्सको टुल हो भन्ने खाले त मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि वास्तवमा इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन अब यहाँ अलिकति यो एडसँग लिङ्क गरेर आएको छ मेरो विचारमा एड नै टुल्स हो कि एड नै टुल्स हो मैले चाहिँ केही रियल एड सिनारियोहरूको एक्सरसाइज गरेर हेरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ वास्तवमा 100 फुल मार्क 5-7वटा चिज जस्तो उदाहरणको लागि डोनरतिरबाट हेरौँ होइन त्यो चाइनिजलाई पनि एप्लिकेबल हुन्छ मेरो रिडिङमा अरूलाई पनि हुन्छ डोनरको एड प्याकेजलाई 100 फुल मार्क मान्ने हो भने 5वटा कम्पोनेन्टमा चेन्ज गरेर हेरौँ एउटा कम्प्यासन फर इक्जाम्पल हङ्गर रिडिङ्स गर्ने वेलफेयरको लागि गरेको होला होइन
त्यस्तै कम्पन्सेसन पनि छ, कति चाहिँ अन्याय गरेको छ त्यसको कम्पन्सेसनको लागि पनि हेडहरू छ होइन। अर्को चाहिँ अब म्युचुअलिटी पनि छ, कहीँ कहीँ ट्रेड गेन गर्ने भनेर, सप्लाई अफ र मेटेरियल्सको कुरोहरू छ, कम्पनी प्रमोसनको कुरो छ, इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको कुरो छ। यो प्याकेजमा आउने भएको हुनाले एड आफै चाहिँ जियो पोलिटिक्सको टुल्स हो कि, त्यस कारण यो एडभित्रको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली हो, तर इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै होइन जस्तो लाग्छ कि मलाई। होल प्याकेज नै तपाईँको 80% 100 रुपियाँको एड आइरहेछ भने नो म्याटर वेदर इट कम्स फ्रम वर्ल्ड ब्याङ्क अर एडिबी। अब यहाँ हामीलाई एउटा कता कता एउटा के पनि जस्तो लाग्छ भने संयोगले म रिसिपिएन्टमा त धेरै लामो काम गरेँ, डोनरमा पनि काम गरेको छु, हेर्दाखेरि यो एडिबीबाट आएको यो चाहिँ एकदम न्युट्रल सहायता हो है भन्ने हुन्छ। तर त्यो एडिबीको पछाडि चाहिँ 15% अमेरिका छ, 15% जापान छ, अनि त्यसै वर्ल्ड ब्याङ्कको पछाडि चाहिँ अर्को 15% चाहिँ 16% अमेरिका छ भनेर त्यो हामी हेर्दैनौँ। अनि हेर्छौँ कि होइन यो बाइलेटरल यो चिज भनेपछि चाहिँ खराब, अमेरिका भनेपछि पनि खराब, अथवा अर्को बाइलेटरल चाहिँ सोझै इन्ट्रेस्ट लिएर आएको हुन्छ भन्ने हुन्छ। तर मेरो आफ्नो अनुभव भन्नुहुन्छ भनेदेखि इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट मात्रै होइन, एड प्याकेजबाट नै यो जियो पोलिटिक्सलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। र साँच्ची भन्ने हो भने घातक किसिमले चाहिँ इन्डाइरेक्टली आएको एडले चाहिँ बढी घात गरिरहेको जस्तो लाग्छ। त्यसकारण इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ एडको प्याकेजलाई सिस्टम मान्ने हो भने मेरो विचारमा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ सब सिस्टम हो। डेफिनेटली यसको इम्प्लिकेसन जियो पोलिटिक्समा हुन्छ। Thank you. You've raised issues about what drives infrastructure partly. I'll come to that question again later on during the discussions. My next question is to Dr. Pyakuryal regarding infrastructure governance. We heard presentation by Amish regarding China's emergence in Nepal's infrastructure, which also has a lot of implications for not only infrastructure governance but politics and governance in general. So what is your take on this relationship between China and infrastructure governance in Nepal? Thank you for the opportunity, Ajay. And as Amish has already summarized, I think it's got a lot to do with accountability, transparency, performance, as well as political patronage. I think there are 4 things that are extremely important in this particular paradigm that you're talking about. The first is the prevailing view that Chinese projects of ventures are wasteful, corrupt, and they're probably harmful to the community that's being implemented, and China as a donor. So that's one aspect that kind of seeps into our psyche every time we talk about Chinese ventures. And then there's data out there. So we as researchers, those of us who work in policy, policy gamut, we have to rely on data. And what the data says so far is that the scenario is not that bad. I mean, prior to 2000, I think the data states that over 4,000 ventures, China is, it's completed over 4,000 ventures, if I'm not mistaken, if my data is correct. So given that kind of data, I don't think we should worry that much as far as Chinese influence via infrastructure development in Nepal is concerned. But then, of course, we have serious issues such as political patronage, ideological, friendship, rivalry, friendship/rivalry, and so on and so forth. But my thing is, because I kind of I dabble with ethics and corruption studies. My concern is that we have a corrupt, not corrupt, like a weak state, so to speak, and Nepal is not doing very well as far as Transparency International Index is concerned, as far as corruption is concerned. We're kind of lagging behind still. And so, because we're seen as a corrupt state, usually commercial projects tend to make corrupt states more corrupt. So that's one instance that I'm a little concerned about. Another thing is, I think we need to kind of start focusing on ourselves as opposed to the exterior or exogenous threats. So by saying that, what I mean is that the structure, the processes of our state
The nuts and bolts of our governance is extremely weak. What we are starting to do at IIDS is we're starting to look at the process gaps, and we see plenty. And so when we ourselves have so much flaw, I think in the first onus lies on us to kind of fix our system as opposed to kind of be scared of be scared of external threats. And as Amish said, the structure is flawed, and by design, if I may say so, because since 1990 there's been a very deliberate attack on shrinking the scope of the state, and because of the shrinking of the scope of the state, I think we don't have that kind of capacity to oversee things. So oversight is extremely weak as far as Nepal's governance is concerned, and that coupled with the recency bias, as far as the Sri Lanka and Pakistan debt traps concerned, I think coupled with that, this becomes a very toxic issue as far as Chinese infrastructure in Nepal. This particular issue becomes kind of toxic. So I've taken a very holistic, very bird's eye view of things, but I'll come back to it later. Thank you. Thank you so much. We have already touched upon the issues of, for example, who drives infrastructure. First, we heard that external interests, and then there are internal flaws, which combine with corruption and issues of a weak state. So the question is, I would like to come to Mr. Rajib Upadhaya. One major issue that we've been discussing here is that Nepal, particularly in the infrastructure sector, has seen conflict of interests. So politicians have their own interests, states and donors have their own interests. We have corruption, we have cabals and cartels inside. How do you describe and view this challenge? What should we look at, and what should we focus on as we go forward from here? Thank you, Ajay. First of all, let me also thank Amish ji for his sobering but very compelling presentation. And I also wish to congratulate the CESIF team for a truly astute piece of research. Infrastructure development is the creation, expansion, and maintenance of vital national assets. So needless to say, this requires investments often large and recurring. Resources almost always are finite, and allocations must therefore be, they often involve trade-offs. Resource allocation is deeply divisive and politically polarizing almost everywhere in the democratic world. But in a rent-infested economy such as ours, even the slightest shift in power on account of resource transfer is profoundly consequential to entrenched interests. Therefore, even the most sensible of investment choices will invariably cause distress and controversies. So this is a messy given, an additional cost of doing business that every infrastructure developer in Nepal must factor in for the time being. So the question needs to be asked, why invest in infrastructure in the first place? To buy vote banks, to employ low-skilled workers in large numbers, to pander to the fancies of some external donor or their agents, to siphon off public monies, to keep a bloated army engaged, or to close a pressing gap that holds our economy back from achieving its full potential. Basic or core infrastructure is non-negotiable. It is an essential component of the social contract between the state and its citizenry. And in Nepal, the provision of basic infrastructure is indispensable to the pursuit of almost every fundamental right of the citizen as codified in our constitution. And for that matter, our constitution has even scoped out federal, provincial, local, and concurrent jurisdictions for the provision of infrastructure. So for a moment, let us assume and pray that the state is capable of, on its own, to
to publicly finance, build, operate, and maintain infrastructure at this basic level to keep our diverse communities meaningfully connected and to meet their most essential education, healthcare, and livelihood needs. Then there's the question of strategic infrastructure, often the domain of central or federal, of the federal level. And infrastructure of this class must be modern, reliable, efficient, and smoothly interoperable across countries, regions, and cross-border supply chains, if the intention is to drive gainful employment, productivity, competitiveness, and growth in national economic output. Such infrastructure needs to be clean to help minimize, if not reverse, the impacts of climate change, and resilient enough to cope with natural disasters, which we in Nepal are particularly prone to. While there are successes to be emulated, lessons to be learned, and future pitfalls to be avoided across the entire infrastructure space, I don't see the report making any specific distinction between basic and large-scale infrastructure. But I take it that we're primarily concerned here with the latter, which is large infrastructure. And therefore, we are discussing big bucks, the kind that requires clean partnerships between public and private entities, both domestic and external, fit-for-purpose engineering and management know-how, appropriate social, environmental, and fiduciary safeguards, high standards of transparency and accountability, and of course, optimal financing options and instruments. So failure on any one account risks failure of the entire enterprise, as this report also vividly illustrates. Unfortunately, it is the big bucks involved in large infrastructure that attracts wide attention for the wrong reasons. So how might we channel this uninvited attention, these competing interests that Ajay talked about, towards a common good? Everyone seems to know what the problems are and where the solutions lie. In fact, the issues and challenges that this report highlights are not very different from countless other reports. My big fear is this: when everyone repeats the same message over and over again, the attendant danger is that this might confirm a new normal. Yet this report is also very different. The detailed case studies make it powerfully relatable. For once, readers can juxtapose problematic situations with problematic people. And I hope this report succeeds where most others have not. That is, in outraging its readers. From what we know from this report and others, as well as from personal experience as well, I suspect outrage is already building and slowly bubbling up. But nothing would be sadder if Nepal had to face the same sudden and violent eruptions similar to what Sri Lanka had to endure not too long ago. So my short answer to your question is, study Sri Lanka, embrace the lessons, and avoid the inevitable. Thank you. Actually, towards the end, you raised another question, which I would have loved to ask you that question, but I'll come to that later on. You've raised issues about competing interests in infrastructure sector. So, how to manage these competing interests? Interest of public interest, economic interests, economic development interests, and different issues like that. So I would like to come to former Secretary Deependra Sharma regarding, from your perspective, what are the key issues in Nepal's infrastructure governance? What are the most significant challenges? Thank you, Ajay. I think most of the challenges have already been highlighted by Mulmi. Let me start with this lowest bidding. Lowest bidding seems to be a big challenge in this context, but this is a norm everywhere in the world. A contract is about risk sharing. So the more risk, how our Procurement Act is designed is like contractor makes no mistake. So
That is the principle upon which our Procurement Act is based. So that means a lot of risk lies with the employer. So we are here. And due to low bidding, we have lower quality, claims, variations. So this is one issue. So what could be the solution, if we want to go for value for money, then the risk has to be transferred to the contractor. In that case, you are going towards more negotiations, more subjective evaluations, and that may lead to collusion. So this is a dilemma. So actually, some countries, even the most developed countries, are practicing this average bid method. You reject the highest, you reject the lowest, take an average of what is there, and the nearest one gets awarded. So that could be a way to avoid collusion or collision. Both are harmful. Collision, low bidding is collision. So that is harmful. So I think that is one point that is creating a lot of trouble in Nepali infrastructure governance sector. Second I see is that I think that issue was raised by Mulmiji also. We lack proper planning and prioritization. And if you look at the present context, we have Bhairava International Airport, we have Pokhara International Airport, we have Nisgad International Airport, we are talking about that. We are talking about Birganj, Raksol, Birganj, Kathmandu, we are talking about Kathmandu, Tibet. What is our priority? So this is we don't have bankable projects. Sometimes donors suffer. If I remember correctly, when AIIB was trying to launch one project in Nepal, all the secretaries were invited to Ministry of Finance. You were also there. Nobody had bankable project. We don't have bankable project. We start with a wish list. It may be political, it may be demand driven from community or a powerful bureaucrat. It could be anybody. It could originate from anyone, So, but we don't have bankable project. What does that mean? What does a bankable project mean is we have to have total preparatory works done. For example, the issue you see is once the contract is awarded, then in almost all projects you face the issue of land acquisition. And then environmental impact study and tree cutting. It's pervasive. It's in all projects, either big or small or medium. So this preparatory role, who should play? What is the role of National Planning Commission? The role of National Planning Commission is diminishing, gradually. So I think something should be done by National Planning Commission or some entity to prioritize the project. The problem starts from there. And I think there are a lot of things that I wanted to express. So what happens, if you do not have proper preparation, the blame game starts in between client, contractor, and the consultant. So it creates a room for claims, disputes, variations, time overrun, and ultimately cost overrun. So this is the modus operandi that we are seeing in the infrastructure sector. And what is happening is the Procurement Act foresaw this and created one entity called Public Procurement Monitoring Office. But it is not monitoring anything. It doesn't have capacity. It provides suggestions on disputes, but it does not monitor the infrastructure projects.
It lacks that capacity. It doesn't even have a monitoring guideline to monitor, the human resources to monitor. So institutional problem is there. Then it brings me to another actor, I think, which has not been touched upon by this report, is oversight agencies, SUs. There were some concerns raised that the oversight is poor. As a bureaucrat, what I have seen is that there is too much oversight in this country, in some of the cases. So, if you look at the courts, they provide stay order so fast, but they give the final verdict after 5 years, and the project goes into limbo. I had, as the MD of Nepal Electricity Authority, there was a conflict of interest, there was an issue about the procurement of turbine. The agents in Nepal for Andrews and Alstom were quarreling with each other, influencing so many actors in the country. We were called by Public Accounts Committee. There was no party politics. And all the members of the parliament had photocopy of the decision. We are so transparent, our bureaucracy. So what happened was that everybody, some were lobbying for Alstom, some were lobbying for Andrews. And the file was in CIA. And the decision makers, how could they make a decision? You have seen so many secretaries going behind the bar after retirement. So our decision-making capacity is decaying because of too much oversight. I think there is also some interest, not the oversight for good reasons or cause, but oversight for something else. So a lot of problems. Thank you. Yeah, this is another issue that I'll come back to, because oversight is also motivated sometimes by vested interests. So that's one of the issues that we've seen in Nepal. And I would like to come back to the original question of who drives infrastructure and how to actually protect national interests. We heard about the National Planning Commission not being able to prioritize projects. The next question is to Mr. Lal Shanker Ghimire. So you've gained experience in Nepal's foreign aid relations. What has been your experience while negotiating for investment in the infrastructure sector? So what are the lessons for infrastructure? How can we protect our national interest or our priorities, and how to negotiate? कस्तो छ भने नि अघि मैले के भने यो एड चाहिँ बिना इन्ट्रेस्ट आउँदैन। 100 नम्बरमा 20 नम्बर मात्रै चाहिँ कमन वेलफेयरको लागि आउँछ। अदरवाइज मेरो इम्प्रेसनमा चाहिँ 80% चाहिँ इन्ट्रेस्ट लिएर आउँछ। अब मतलब पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट नहोला, कसैको कमर्सियल होला, कसैको चाहिँ अब जस्तो पोखराको एउटा यो सेयर पनि गरिदिउँ मलाई। पोखरा एयरपोर्ट यदि यहाँ भएको मासले मलाई पत्याउँछ भने, यो रुमभित्र बस्दा मात्रै पत्याउँछ भने, इट वाज नट इम्पोज्ड बाई डोनर। म आफै इन्भल्भ छु, पोखरावासीले इम्पोज गरेको। हजारौँ जनाको जुलुस निस्किने, आमरण अनसन बस्ने है। एक किसिमको लागि मानव चाइनिजले गभर्मेन्टलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो होला अथवा डोनरलाई इन्फ्लुएन्स, त्यहाँको 4-5 जना इलाइटलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो होला। हजारौँ जना त इन्फ्लुएन्स गरे होइन कि चाइनिजले, मैले देखेको छु होइन। त्यसकारण यो ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ। अब तपाईँको नेगोसिएसनमा चाहिँ हामी कमजोर छौँ। 3-4वटा फ्याक्टर देख्छु कि मैले। एउटा चाहिँ हामी मानौँ नमानौँ, एउटा कस्तो छ भनेदेखि मेरो इन्ट्रेस्ट छ, म अर्थ मन्त्रालयमा छु अथवा चाहिँ म कुनै भौतिक योजना मन्त्रालय छु, उदाहरणको लागि मात्रै है, अथवा कुनै मन्त्रालयमा छु भनेपछि खास गरी सहसचिव र सचिवहरूमा
चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्ट देखियो भनेदेखि अब म 2032 सालमा म रिटायर हुन्छु, भदौमा असोजदेखि मैले जागिर खानुपर्छ भनेपछि त्यहीँनिर तपाईँको नेगोसिएसन कमजोर छ र खाएको पनि देखिन्छ कि होइन। भोलिपल्टै खान गएको त कयौँ उदाहरणहरू छ होइन। अर्को त्योभन्दा पनि एउटा के देखिन्छ भनेदेखि अनि हामीलाई यो अङ्ग्रेजी फोबिया छ, कन्टेन्टमा छैन र अर्को अङ्ग्रेजी फोबिया छ। ठ्याक्कै अब यो डोनरहरू चाहिँ एनालोजीमा लग्ने हो भने अङ्ग्रेजी जानेको मान्छेहरू हुन्छन्, जबकि चाइनिजहरू, जापानिजहरू, कोरियनहरू कहिले पनि अङ्ग्रेजीमा नेगोसिएसन गर्दैनन्, मसँग गरेनन् वास्तवमा होइन। तर एउटा के छ भनेदेखि यो डोनर हुने बित्तिकै अङ्ग्रेजी भन्ने बित्तिकै अनि हामी चाहिँ आदि मान्छे तर्सेको हुन्छौँ, स्वाभाविक पनि हो। तर हामीले एउटा काउन्टर प्रपोजल के गर्न सक्नु पर्थ्यो भने तँलाई गाह्रो छ भने नेपाली बुझ्ने मेकानिजम, किनभने एडमा त उसको पनि स्वार्थ छ नि, नेपाली बुझ्ने अर्को मान्छे लिएर आइज भनेको भए पनि हुन्थ्यो। एउटा त्यहाँनिर प्रब्लम छ होइन। तर बिगेस्ट प्रब्लम हाम्रो नेगोसिएसनमा कमजोरी के छ भने चाहिँ पोलिसी क्ल्यारिटी नै छैन कि नेपालमा होइन। पोलिटिकल लेभलमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कुनै पनि पोलिटिसियन है, अब धेरै सङ्गत गरियो, पोलिटिसियनमा के छ भने पहिलो कुरा भिजनै छैन, कहाँबाट कहाँ लान्छु भनेर झुकिएर कहिले श्रीलङ्का बनाउँछु, कहिले सिङ्गापुर बनाउँछु भनेको बाहेक त्यस्तो छैन होइन। अर्को भइहाल्यो भिजन भने पनि कमिटमेन्ट छँदै छैन कि त्यो भिजनमा स्टिक हुने। र अर्को चाहिँ प्रब्लम के छ भनेदेखि यति इन्फिरिटी कम्प्लेक्स छ हेर्नुहोस् है। पोलिटिसियनको कुरा गरिरहेको छु मैले। अब माइबाप पोलिटिसियन भएपछि ब्युरोक्रेसीमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही प्रब्लम छ होइन, एक्ज्याक्टली त्यही प्रब्लम छ। त्यस कारण चाहिँ पोलिसी क्ल्यारिटी छैन, डेभलपमेन्ट क्ल्यारिटी छैन। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ जाने, रियल ग्यापको हो भनेर तपाईँ नेगोसिएसनमा जाँदै जानुहुन्न। अनि डकुमेन्ट उसैले बनाइदिएको हुन्छ होइन। अनि त्यो डकुमेन्ट पढ्न पनि राम्रोसँग सक्नुहुन्न तपाईँले। फेरि त अर्को चाहिँ प्रब्लम हाम्रो कस्तो छ भने लाज लाग्छ कि अर्कोलाई सोध्न हामीलाई लाज लाग्छ होइन। एउटा त्यो छ। अनि अर्को एउटा पोलिसी क्ल्यारिटी छैन, अर्को इन्फिरिटी कम्प्लेक्स छ हेर्नुहोस् होइन। अनि अर्को चाहिँ बेगर मेन्टालिटी छ। यो भएन भने अब पहिले ख्याल गर्नुहुन्थ्यो, अर्थमन्त्री भएको 6 महिना भएको छैन, मेरो पालामा यति एड आयो, यति धेरै आयो भनेर चाहिँ क्लेम काउन्टर क्लेमहरू आउँथे। मलाई अचम्म लाग्थ्यो कि भित्रभित्र। पछि मैले त्यो ट्रेडिसन हटाइदिएँ, अहिले हटेछ। मलाई अचम्म लाग्थ्यो, त्यहीँभित्र बसेको छु। एउटा एड साइकल कम्प्लिट हुन चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष लाग्छ, होइन भने पनि तपाईँको 1 वर्ष त लाग्छ। हाम्रै जस्तो हो नि, कुनै देशको पार्लियामेन्ट पनि बजेट सेसन त एकपटक मात्रै बस्नुपर्छन्। मल्टिलेटरल एजेन्सीहरूको एनुअल मिटिङ पनि 1 वर्ष हुन्छ, बजेट उसले एकपटक मात्रै पास गर्छ। अनि 6 महिनाभित्र यहाँको अर्थमन्त्रीले मैले एड चाहिँ धेर ल्याएँ भन्छ, हामी ताली चलाउँछौँ होइन। त्यो क्ल्यारिटी नै छैन, इन्फिरिटी छ। र अनि अर्को चाहिँ कस्तो भयो भने यो पोलिटिकल लेभलमा पनि र खास गरी एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभल एउटा त यस मिनिस्टर टाइपमा गयौँ हामी, पोलिटिसियनलाई मात्रै गाली गर्नु पनि छैन। मलाई लाग्छ पोलिटिसियन, नेपालको पोलिटिसियन खास गरी मन्त्रीहरू अर्को किसिमले पनि निरीह छ। अब यहाँ देखिरहेको छु म पूर्व सचिवहरू वास्तवमा यो क्याबिनेट भनेर हौवा गर्छन्, त्यो मन्त्रीको सही चल्दैन कि त्यो। कुनै पनि प्रपोजल लाँदाखेरि अपवादमा बाहेक मन्त्रीको सही चल्दैन त्यहाँ। सचिवले सही नगरे पनि हुँदैन। यो मन्त्रीले जथाभावी गऱ्यो भने हामीले रोक्दिए पनि हुने, त्यो पनि हामी सकिरहेको छैनौँ। भन्न खोजेको कस्तो छ भनेदेखि हामीसँग त्यो यो एड म्यानेज गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरको होस्, इन्फ्रास्ट्रक्चरको त अघि दिपेन्द्रजीले पनि भन्नुभयो, इभन इन जेनरल एड म्यानेज गर्ने पनि हामीसँग काउन्टर पार्टको रूपमा काम गर्ने हामीसँग पढेको छ। त्यही युनिभर्सिटीमा पढेको अर्कोले भन्दा धेर नम्बर ल्याएको ब्युरोक्रेट्सहरू पनि छ सर्भिसमा। तर यहाँ ठ्याक्क टेबलमा बस्ने बेलामा के हुन्छ, एक किसिमको इन्फिनिटी कम्प्लेक्स हुन्छ, के हुन्छ, नेगोसिएटै गर्न सक्दैन त्यसमा। बेस्ट यहाँ मतलब अब इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनहरूमा नेगोसिएसनका कोर्समा डोनरहरूको ओइसिडीको मेम्बर कन्ट्रीको पार्टिसिपेन्टलाई पछाडेको नेपालीहरू पनि नेपालको ब्युरोक्रेसीमा छ। त्यस कारण चाहिँ कस्तो छोटकरीमा भन्दा कस्तो देखियो भनेदेखि एउटा डोनरसँग इन्फिनिटी कम्प्लेक्स छ, अर्को एड नभए यो देश बन्दैन भनेको छ। तर अब हामी एउटा के हेरिरहेको छ, मैले हिजो मात्रै एउटा स्ट्याटिस्टिक हेरेको थिएँ, उहाँ झन्डै 3 ट्रिलियन रिपोर्टेड एड आइसकेको छ नेपाल। 51 को 22,000 भारूदेखि लिएर है 3 ट्रिलियन जति आइसकेको छ।
अब अझै पनि हामीले एडले विकास हुन्छ भनेर हामी चाहिँ भ्रममा बसिरहेको छौँ। यत्रो दिन 3 ट्रिलियन इन्जेक्ट गर्दाखेरि हामी यहाँ छौँ भनेपछि अब 500 को एमसिसी अथवा इन्डियाको 287 भन्नुभयो उहाँले 300 जति जस्तो लाग्छ चाइनाको होइन। यस्तो आएर हुँदैन। त्यस कारण हामीले नेगोसिएसनमा हामी कमजोर छौँ 4वटा कारणले। एउटा एड नभए हामी चल्दैनौँ भन्ने समराइज गर्दाखेरि। दोस्रो हामीलाई इन्फिनिटी कम्प्लेक्स छ, लाज लाग्छ होइन। तेस्रो पोलिटिक्स चाहिँ असाध्यै लोयल छ चाहिँ यो डोनरप्रति। चौथो ब्युरोक्रेसी असाध्यै ग्रिडी छ। भोलिपल्ट कति 40 वर्ष जागिर खाएर पनि फेरि भोलिपल्ट जागिर चाहिने चाहिँ ग्रिडी ब्युरोक्रेसी छ र पोलिसी क्ल्यारिटी छैन। ग्याप के हो हाम्रो भन्ने छैन होइन। जस्तो पोखरा एयरपोर्ट निस्केको कुरा इकोनोमिक भ्यालु नै छैन, तर हामी सबैलाई पोखरावासी लाग्यो कि अचम्म होइन। त्यस्तै गौतम बुद्ध एयरपोर्टको पनि त्यस्तै छ होइन। त्यसकारण चाहिँ अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ क्यापासिटी पनि छैन, म्यानेजरियल क्यापासिटी पनि छैन। यी 4-5 फ्याक्टरहरूले गर्दा हामी अलवेज विक इन नेगोसिएसन। Thank you, sir. My next question is to Mr. Rajib Upadhaya. You talked about Sri Lanka and learning lessons from Sri Lanka regarding how to protect Nepal's national interests. The next question I would like to ask you is about if you compare China's investment in infrastructure in Nepal and compare that to that of other countries. So what are the major features that you find, and what do you think should be, our way forward? Although I spent a good part of my professional career in the development sphere, often with a ringside view, I do not feel particularly qualified to comment authoritatively on Chinese-sponsored projects in Nepal. From the evidence, the anecdotes presented in the report, and moreover from a standpoint of tangible development outcomes, I cannot determine whether Chinese-aided infrastructure projects are any worse or any better than other models, including bilateral and multilateral. And every model has its inherent strengths and weaknesses. For example, the report appears to take the view, with some caveats, that the Japanese request principle for ODA is somehow superior. Anyone who has been in this business long enough will remember the time up until not too long ago when every major Japanese construction firm maintained a liaison office in Kathmandu, staffed with politically and socially well-connected personnel. Their job was to wine and dine the powers that be, for the sole purpose of creating requests that the Japanese aid officials could then face. I mean, that practice has changed now, as the report also notes, but only after the nexus between the construction firms and influential members of the ruling Japanese LDP party was exposed. Apparently, the firms were among the LDP's biggest campaign donors, in the understanding that they would be paid back handsomely through lucrative contracts overseas. Chinese investment may be no different, for all I know. Regardless, I can say this. I do not for a moment believe that BRI or any Chinese investment, for that matter, is the debt trap it is made out to be by Western think tanks and the media. This would have to imply that the BRI's recipient counterparts are all idiots, and the societies they represent lack intellect or agency. I mean, Nepal's traditional donors have committed far worse sins. In the case of Chinese aid, of course, even the brightest among us sometimes make miscalculations, like the one cited in the report, which I find fascinating, which tells us how the US government failed to recognize the viability of the East-West Highway. The report also notes that Nepal, as of now, has received only a fraction of China's total aid outlay. And let me add, whether this was by design or by accident, the fact that we passed up on the first tranche of BRI projects has turned out to be in Nepal's favor, actually. By its own admission, the BRI is drawing lessons from its early overreach and its failures. And from the looks of it, BRI is evolving and hopefully improving. So best we get in when BRI demonstrates that it is fully immersed in local realities, so that we can
really extract the full potential from them. Okay, thank you. My next question is to Dr. Pyakuryal. From your broader perspective, if you look at Nepal, particularly Nepal's institutional structures that exist, what do you think should be done to sort of manage Nepal's infrastructure needs and infrastructure governance? This question actually reminds me of the work that I did not too long ago. Theoretically speaking, and I see Hari sir here, so I am quite tempted to talk academically. In academia, what we say is that the growth of democracy and bureaucracy, it's very symbiotic. It grows in parallel. And अघि हाम्रो सरहरूले पनि भनिरहनु भएको थियो यो चाहिँ पोलिटिक्सको ब्युरोक्रेसीमा ब्युरोक्रेसीको पोलिटिक्समा चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सन्सहरू चाहिँ हुन्छ र हाम्रो पोलिटिक्स सिप्ड इन पेट्रनेज नेपोटिजम छ र ब्युरोक्रेसी चाहिँ एकदम वेबेरियन एकदमै टेक्निकल भेरी हाई पर्फर्मिङ त्यस्तो खालको एक्सपेक्ट गर्न पनि त्यो पनि फुलिसनेस हो र पोलिटिक्स रेजिडुअल छ ब्युरोक्रेसी रेजिडुअल हुन्छ ब्युरोक्रेसी रेजिडुअल छ पोलिटिक्स पनि रेजिडुअल हुन्छ किनभने ब्युरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टेट भनेको बेसिकली it's the instrument that actually does all the work for the political institutions or political vision and mission. So vision and mission एक प्रकारको छ त्यसको त्यो vision and mission एडमिनिस्ट्रेसनको थ्रुबाट अनि यो पपुलेसम्म अथवा सिटिजनरीसम्म जाने हो भनेपछि हाम्रो इन्ट्रेस्टिङली अहिले हामी यस्तो यो चाइना स्केयर छ हैन अनि फेरि त्यसमाथि अहिले मैले भनिहालेँ यो के अरे रिसेन्सी बायस छ र अब चाइना आयो अब यहाँ भन्छ नि के समथिङ डाँडोल होला भन्ने जस्तो खालको एउटा त्यस्तो खालको माइन्डसेट त्यसलाई कि हामीले डेभलप गरिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई तर यसो हेर्दाखेरि 1990को दशकदेखि हेर्दाखेरि त्यो त आई मिन आइदर वान इन्ट्रेस्ट दि अदर हाम्रो अलिकति दुर्भाग्य हामी ल्यान्डलक कन्ट्री छौँ तर यतातिर इन्डिया उतातिर चाइना छ र त्यसमाथि अब अमेरिकाको इन्फ्लुएन्स पनि चाहिन्छ र अमेरिकन इन्फ्लुएन्स त हामीले 1990देखि नदेखेको होइन र पोलिटिकल पार्टिजहरू आउने बित्तिकै नै 1990को एडभेन्ट अफ हाम्रो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हामीले चाहिँ कुन हिसाबले कुन इगरनेसले चाहिँ यो न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टमा बाइट गरेको थियौँ भन्ने कुरा इट्स रिसेन्ट मेमोरी एटलिस्ट हाम्रो जेनेरेसनको लागि जबकि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको त्यो फसादमा हामीले चाहिँ सब कुरा ध्वस्त गरेका थियौँ त्यो मात्रै होइन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम भनेर हामीले नै हाम्रै भइरहेको जति झिनो ब्युरोक्रेसी थियो त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ झन् एकदम the pretext of doing more with less होइन that was what was so fashionable in the West at that time अहिले they realized that it's not तर हामीले पनि त्यही कुरा बाइट गरेका थियौँ अहिले आएर हाम्रो स्टेट यस्तो छ भनेपछि अहिले जुन हाम्रो जुन स्ट्रक्चर छ जुन गभर्नेन्स जुन हाम्रो यो ग्याप्सहरू छ त्यो त बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेको पोलिसिज नै भएको हो भनेपछि हाम्रो 90को दशकदेखि जुन हामीले बनायौँ स्टेटलाई बनायौँ अहिले यो धरातलमा पुग्नलाई त्यसको पनि आई थिङ्क वी सुड बी भेरी अनेस्ट र यो सेल्फ क्रिटिक गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बाहिरको यो ऱ्यान्डमली एक्सपोर्टेड पोलिसिजहरू हामीले लिएर आएर हाम्रो एक्सटर्नल यो पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सेसले गरेर पनि हामी यो ठाउँमा पुगेको हौँ भनेपछि इन्फ्रास्ट्रक्चरको जुन त्यो एउटा ग्याप छ त्यो चाहिँ बाहिरको इन्फ्लुएन्सले नै गर्दाखेरि भएको हो अहिले चाहिँ हामीलाई साँच्चीकै हामी बसेर हाम्रो फ्यु कपल पिपल हु आर रियली इन्ट्रेस्टेड नेपालको माया गर्ने मान्छेहरू चाहिँ बसेर नेपाललाई के चाहिन्छ भनेर यो हाम्रो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट स्टेट नभएको त अरू कुरा हुँदैन वी टक अबाउट इकोनोमिक्स एट अल टाइम्स म जहिले पनि भनि नै रहेको हुन्छ इकोनोमिक पोलिसिज नेपालमा इट्स इकोनोमिक पोलिसिज फर्स्ट बिफोर एनिथिङ एल्स तर स्टेटै छैन भने त्यो पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्ने एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर नै छैन भने वाट इकोनोमिक पोलिसिज वाट सोसल पोलिसिज होइन भनेपछि हाम्रो त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट नै राम्रोसँग डेभलप भएको छैन र मैले अहिले भनिहालेँ सिम्बायोटिक रिलेसनसिप हुन्छ भनेर वेस्टमा भएको थियो सो उनीहरूको डेमोक्रेसी जसरी इभल्भ भयो त्यस्तै गरेर ब्युरोक्रेसी पनि इभल्भ भयो हाम्रो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो डेमोक्रेसी इभल्भ एउटा प्रकारले भइरहेको थियो भने पनि ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा इन्टरजेक्सन गरेर स्टन्ट गरेको देखिएको छ होइन इट्स बिन स्टन्टेड त्यो चाहिँ डेलिबरेटली स्टन्ट गरेको छ किनभने हामी पनि त्यो उसको के अरे कोल्ड वरको चपेटामा पऱ्यौँ प्रो स्टेट कि प्रो मार्केट भन्ने
सो प्रो स्टेट प्रो मार्केट आफ्नो हिसाबमा छ आफ्नो ठाउँमा छ तर राज्य त हुनु पर्यो नि त एउटा बेसिक राज्य हुनु पर्यो त्यो राज्य नै नभएको अवस्थामा हामीले पोलिसिजहरुको के कुरा गर्ने भनेपछि अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि पनि द रिजन वाइ वी हेभ सो मच करप्सन द रिजन वाइ देयर इज सो मच अफ माल प्र्याक्टिसेस देयर इज बिकज त्यो एउटा ओभरसी गर्ने एउटा बेसिक स्टेट स्ट्रक्चर पनि नभएको अवस्था छ भनेपछि कसलाई दोष दिने हामीले भनौँ न चाइनासँग डराउने इन्डियासँग डराउने अथवा भनौँ न बाहिरको अरू इन्फ्लुएन्सरसँग डराउने भन्दा आई थिङ्क वी निड टु स्टार्ट रिबिल्डिङ आवरसेल्भ्स यो रिस्ट्रक्चरिङ हाम्रो पब्लिक स्फियर पब्लिक सेक्टर त आई थिङ्क इट्स मेजर मस्ट इफ आई मे से सो. Very interesting. So I would like to ask you to elaborate on that. When you are talking about building, robust space structures, what are you thinking about? Can you point out a couple of key ideas for reforms that in your mind? हजुर अब हाम्रो हैन कस्तो भने चाहिने ठाउँमा पब्लिक सेक्टर छैन नचाहिने ठाउँमा छ हामीले एउटा भनौँ न ब्युरोक्रेसी भनेको भन्छ नि आई मिन नेसेसरी इभल भनेर भनिन्छ यु क्यान नट ह्याभ इट. America, they basically cut down on bureaucracy, and then 9/11 happened, and then again, फेरि Homeland Security को addition आयो होइन they had to create a bureaucracy. So एउटा के हुन्छ interjection एउटा state एउटा country को evolution मा एउटा interjection हुन्छ interjection ले bureaucracy को need लिएर आउँछ र bureaucracy बन्छ. तर अब हाम्रो उसमा चाहिँ कस्तो भने यहाँ यो bureaupathology भन्छ नि एकदमै नै छ यो it's a necessary evil and we have to work on it, we have to improve it, we have to basically make it robust, we have to train it, we have to push for more accountability भन्नु कता कता bureaucracy is bad. So red tapeism, bureaupathology, like hatred towards bureaucracy. Government is us भन्ने खालको त्यस्तो खालको इम्प्रेसन नै छैन. गभर्नमेन्ट सरकार भनेको एउटा कुनै अदरिङ फ्याक्टर त होइन यो त हाम्रै आई मिन इट्स अस इट्स पार्ट अफ अस. सो त्यो एउटा नेक्सस बिट्विन सिटिजनरी एन्ड गभर्मेन्ट नै नभएको अवस्था छ एउटा कुरा. अर्को कुरा चाहिँ अजयजीको क्वेसनमा अलिकति इलाबोरेट गर्नुपर्दाखेरि जुन अहिले यो गभर्मेन्ट काँडछाँट गर्ने कुराहरू भइरहेको छ काँडछाँट गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नु पर्यो अलिकति ओभरसाइट चाहिने ठाउँमा ओभरसाइट ल्याउनु पर्यो प्रोसिजर्सहरू ठाउँमा राख्नुपर्ने ठाउँमा राख्नु पर्यो. त्यो एउटा जुन जस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट मार्केटमा हुन्छ त्यस्तै खालको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामीले स्टेटमा गरिरहेको छैनौँ स्टेट बिल्डिङमा गरिरहेको छैनौँ त्यस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट चाहियो. आई होप I've answered your question. Thank you. So we'll also have questions from the floor later on. So I have a couple of more questions remaining. I'd like to come back to Mr. Deependra Nath Sharma. He had many interesting issues about one on procurement issues, the other on oversight agencies of Nepal, stepping on each other's toes and paralyzing the bureaucracy and the bureaucratic structure tailored for infrastructure. So when you are looking at these multiple issues, including the role of CIA, including the role of the court, and you also mentioned something about our assumption that the contractor does no wrong, so as if we don't have mechanisms to correct the mistakes, for example, of cost overrun, time delays, of quality, and of collusion and corruption. So when you look at all these issues, these are so multiple and vast issues, but if you have to point out at reforms, so what are the most priority areas where you think reforms are needed, and what would these reforms look like? Thank you. म पनि अब नेपालीमै बोल्छु अलिक सजिलो हुन्छ. सबभन्दा पहिला त स्ट्रक्चरल कुरो नै हो अघि आइसकेको छ होइन. यसमा एउटा ट्रायल चाहिँ यसमा एउटा डिबेट चाहिँ चलाउनु पर्ला यो हाम्रो लो बिडिङ मेथडलाई एभरेज बिड मेथडमा लैजाने कि यसमा एउटा बहस हुनुपर्छ र फेरि यो प्रोक्युरमेन्ट एक्टलाई चेन्ज गरेर मात्रै सोल्युसन आउँदैन तर त्यहाँबाट लो बिडबाट आएको समस्याहरूलाई चाहिँ के हल गर्छ कि भन्ने मेरो एउटा जस्ट एउटा सजेसन छ त्यसमा केही फिक्स गर्नुपर्ने छ हाम्रो एक्टहरूमा. अर्को कुरा भनेको डिपेन्डिङ अपन द नेचर अफ द प्रोजेक्ट एन्ड लेभल अफ रिस्क
टाइप अफ कन्ट्र्याक्टहरूमा चाहिँ अलिकति बढी विन्डोहरू हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट एक्टले प्रोभाइड गर्नुपर्छ। अहिले त्यो विन्डोहरू प्रोभाइड गरेको छैन, त्यसलाई विन्डोहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ ब्याङ्केबल प्रोजेक्ट, अघि नै मैले इस्युहरू ल्याएको थिएँ, कहाँबाट अब यसको समाधान पनि ब्याङ्केबल प्रोजेक्टहरूको एउटा हामीसँग चाहिँ रोस्टर हुनु पऱ्यो र त्यसलाई चाहिँ नेसनल पर्सपेक्टिभबाट होइन मोस्ट इकोनोमिकली फाइनेन्सियली भाएबल स्ट्राटेजिक प्रोजेक्टहरू के हो, सेक्टरै पनि फरक हुन सक्ला होइन, सेक्टरली त्यो इनर्जी सेक्टर हो कि त्योभित्र पनि गएर चाहिँ पार्टिकुलर एभिएसन सेक्टर हो कि त्योभित्र पार्टिकुलरली चाहिँ विच प्रोजेक्ट भन्ने लेभलसम्म चाहिँ के भनेदेखि अलिकति पब्लिकको पनि किनभने यो अँध्यारो कोठामा बसेर योजना बनाउने नभएर अलिकति डिबेटहरू पनि चलाउनु पर्ने र अलिकति पब्लिक ओनरसिप पनि लिनुपर्ने गरी चाहिँ त्यो एउटा रोस्टर क्रिएट गर्नुपर्छ। यो सर्ट टर्मको कुरा गर्दैछु मैले, स्ट्रक्चरल प्रब्लम। अर्को कुरो एउटा मैले प्रब्लम ओभरसाइट एजेन्सीहरूको के देखिरहेको छु, यो डिसिजन मेकिङमा डिके भएको छ अहिले, कसैले पनि डिसिजन गर्दैन है, एकदम ठुलो इस्यु हो यो। भ्यारिएसन मिन्स करप्सन भन्छ, जबकि कस्ट इस्टिमेटको नामै इस्टिमेट हो, अनुमान हो, त्यो पर्फेक्ट हुँदैन। पर्फेक्ट भयो भने त्यहाँ करप्सन हुनसक्छ, तर त्यो भ्यारी गरेन भने बरु करप्सन हुनसक्छ। तर ओभरसाइट एजेन्सीको मेन्टालिटी के छ भने भ्यारिएसन इज करप्सन भन्छ। अब त्यो एउटा कुराहरू भयो। अर्को कुरा कस्तो भयो भने ओभरसाइट एजेन्सीमा जाने चाहिँ फेरि यहीँबाट जाने भयो, ब्युरोक्रेसीभित्रैबाट। अब त्यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ, त्यहाँ कोलाइजन पनि हुनसक्छ, कोलुजन पनि हुनसक्छ। एउटा केसमा मलाई झन्डै फसाइदिएको थियो, त्यो के अरे हामीहरूको यो प्रमोसनको झगडा थियो, उही परेछ अनुसन्धान अधिकृत, झन्डै फसाइदिएको थियो, बल्ल बल्ल भन्छ त्यो कोलाइजन। अब त्यो इन्ट्रेस्ट, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अथवा कोलुजन साथी हुनसक्छ उसको त्यो ब्युरोक्रेसी, भनेपछि इन्डिपेन्डेन्ट ओभरसाइट भएन त्यो, त्यहाँ पोलिटिकल्ली एपोइन्टेड हुनासाथै त्यहाँ क्वेसनेबल भइसक्यो होइन। अर्को यो त बिगर कुरा हो। अब अरू कुरा मैले के हेर्दा एउटा सिक्टाको इक्जाम्पल दिन्छु। सिक्टाको इक्जाम्पलमा मैले बुझेसम्म है, आई मे बी रङ, अहिले कोर्टमा भइरहेको कुरामा यो छलफल गर्नु हुन्छ कि हुँदैन, तर म अलिक ओपन खालको मान्छे भए हुनाले यो कुरा मैले फ्लोरमा ल्याएँ। यहाँ तिनवटा एक्टर हुन्छ, कन्सल्टेन्ट, कन्ट्र्याक्टर र क्लाइन्ट। क्लाइन्टले कन्सल्टेन्ट किन राख्छ? दुईवटा कारणले राख्छ। एउटा आइदर उसँग सफिसियन्ट ह्युमन रिसोर्स छैन, अर ह्युमन रिसोर्स छ भने पनि त्यो स्किल अथवा नलेज छैन भने उसले आउटसोर्स गर्छ। अब हेर्दाखेरि के देखियो त्यहाँ भनेदेखि डिस्पर्सिबल सोइलको कारणले गर्दा, डिस्पर्सिभ सोइलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भयो भने डिजाइनर्स लायबिलिटी भनेर त्यहाँ पिन पोइन्ट गरेर अनि त्यसलाई भेरिफाई गरेर टेक्निकल्ली भेरिफाई गरेर को चाहिँ लायबल हो भनेर हुन्थ्यो। अब बास्केट एप्रोचमा गएर सबैलाई हालिदिएपछि कसको लायबिलिटी हो, कसको एकाउन्टेबिलिटी हो, अब यो किसिमले गइरहेको छ। किन भने त्यो क्यापासिटी छैन, त्यो गर्नलाई समय चाहियो, त्यो गर्न फेरि अर्को ह्युमन रिसोर्स इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्टले गरेको कामलाई भेरिफाई गरेर यसले गलत गरेछ भन्ने लेभलको मान्छे त्यहाँ चाहियो क्या फेरि होइन। त्यो क्यापासिटी छैन, त्यो क्यापासिटी छैन। र काहीँ चाहिँ इन्फेरियर कन्स्ट्रक्सन भएको छ भनेदेखि टेस्ट गरौँ त भन्दाखेरि उसँग टेस्टिङ त्यो मेकानिक अहिले केही डेभलप गर्न खोजेको छ अरे भन्ने सुनेको छु। भनेपछि सो त्यो ओभरसाइटमा पनि केही कुराहरू फिक्स गर्नुपर्ने छ। प्रोक्युरमेन्ट एक्टले दिएको छ, इफ देयर आर सम कम्प्लेन्ट्स यु क्यान लज टु द क्लाइन्ट फर्स्ट, इफ नट देन यु क्यान गो टु द रिभ्यू कमिटी। यो रिभ्यू कमिटी र त्यहाँ नगइकन सिधै यो कन्ट्र्याक्टमा गोलमाल भयो भनेर अदालतमा जान्छ, त्यहाँ स्टे अर्डर ठोकिदिइहाल्छ होइन। अब यसको सोल्युसन मैले कसरी दिनु? 25 वर्ष खोज्दा खोज्दा मैले केही सकिनँ बाबा, मसँग सोल्युसन छैन। थ्याङ्क यू। And then we'll open the floor for discussions. Okay. Then one second last question to Rajib ji is, you've worked in the World Bank and you have some experience about different modalities of financing. So when you look at Nepal's infrastructure sector, what can be the best options for, or the different modalities for financing? What are the new models that are coming up that may be suitable for Nepal?
Well, infrastructure financing, concessional long-term multilateral borrowing, still constitutes the cheapest source of funds for Nepal. But that barely scratches the surface. For example, combined, the World Bank and the Asian Development Bank can lend at most up to $700 million in a good year. But that is thinly spread out across a very wide portfolio of projects, which consists of mainly non-infrastructure related projects. So this brings us nowhere near the 10 to 15% of GDP spending on infrastructure that the experts say will be required just to catch up with the rest of the world. Moreover, when it comes to infrastructure projects, these multilateral institutions have cornered themselves into impossibly high standards of environmental and social safeguards that even the most sophisticated of countries can barely enforce. Even when they dare to try, it often leads to implementation delays and project cost overruns. For example, in Nepal, the World Bank has stopped lending to electricity transmission lines. But more ominously, I see sources of both multilateral and bilateral financing shrinking rather than expanding. And I can list at least 3 reasons why. And there are clear signs that the West is heading towards a recession. How deep this recession might be or how long it might last is still up to speculation. Secondly, the war in Europe and rising tensions between the US and China have brought geopolitics and national security left, right, and center to every economic discourse, including those related to development. NATO members, who also happen to constitute the bulk of our European donors, have each committed themselves to spending at least 2% of their GDP on defense. And that is as a floor and not a ceiling. Japan, another big donor, is set to double its military spending over the next 4 years. All this means that money will be tight with little to spare for foreign aid. And thirdly, Nepal has always fared poorly when it comes to drawing foreign direct investment. A mere 0.2% of our GDP and 0.01% of the world's total FDI flows if you take the last decade's average. And this is set to worsen significantly due to historically high interest rates in the FDI source countries. So the era of cheap money is clearly over, at least for now, as advanced economies revert to monetary tightening. So where does this leave us? The shift in geopolitics can be a double-edged sword, depending on how we choose to play our cards. It will be a good thing if the great powers compete for our affection. The MCC is a case in point, and more is on its way. For example, Japan is ramping up its free and open Indo-Pacific strategy. The EU is soon set to introduce its own version. India too is quietly directing its EXIM loans in South Asia to sectors in direct competition with China. And to succeed in this game, Nepal must relearn many of the same tricks that it mastered during the Cold War era. Thank you. That was a very short but sweet answer. So now I would like to request Mrs. Ghimire. फोरम देखेर सेयर गर्नु मन लागेको हैन यो अब यो चाइनिज इन्भल्भमेन्ट भनेको हुनाले यो एड फोकस भएको हुन जस्तो लागेर 2-3टा कुरा म यो सेयर गरौँ जस्तो लाग्यो। एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा नेपालमा इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि प्रब्लम छ हामीमा हैन वी एज ए इन्डिभिजुअल 3टा प्रोजेक्टको म एक्जाम्पल दिन्छु हैन। पोखरा एयरपोर्ट यो चाहिँ यतिखेर आएर सबैले यो गलत थियो भनिरहेछौँ कि जबकि यो चाहिँ 2007 मा इनिसिएट गरेको हो। मोटामोटी सबैलाई थाहा थियो, कसैले विरोध गरेन क्या आजसम्म। इन्ट्रेस्टिङ। एमसिसी चाहिँ 2009 मा पहिले यो देशलाई एमसिसी चाहियो भनेर
नेपालको अमेरिकाको राजदूतावासमा बसेर इमेल गर्ने मान्छे म है। अनि संयोगले 76 असार 30 गते तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यो रेटिफिकेसन गरिदिनु भनेर लेख्ने मान्छे पनि म हो। भनेको त्यत्रो बिचमा चाहिँ कसैलाई चासोको विषय भएन, त्यो चाहिँ रेटिफिकेसनमा जान 10-15 दिन अगाडि अनि 2 धारमा बाँडियो नेपाल। यो एमसिसी आयो भने नेपाल चाहिँ सुनको लङ्का बन्छ भन्ने एउटा धार, एउटा चाहिँ एमसिसी आएन भने नेपाल नरक बन्छ भन्ने खालको होइन। त्यस्तै अर्को चाहिँ त्यो बिआरआई हेर्नुहोस् है, बिआरआई 13 मा सुरु गर्यो, 14 मा इलाबोरेट गर्यो, 17 मा त हामीले चाहिँ एग्रिमेन्टै गऱ्यौँ एक किसिमको। परराष्ट्र मन्त्रालय होला, अब ब्युरोक्रेसी सबैले खराब भन्छन्, खराबै होला, उसले अफिसियल्ली बाहिर ल्याएन, तर सबका हातमा थियो कि यो बिआरआईको एमओयू 2017। अनि अब कसैले विरोध गरेन। अब चाइनिज एम्बेसडरले गएर पोखरामा यो पोखरा एयरपोर्ट चाहिँ बिआरआई भनिदिएपछि सबै गर्छौँ कि भन्न खोजेको देश बनाउने बिगार्ने रेस्पोन्सिबिलिटी त हाम्रो पनि हो नि, तर हामीमा पनि त्यो देखिँदैन कि। अनि त्यो ब्युरोक्रेसी त्यही अनि डोनर त्यही पोलिटिसियनलाई ब्लेम गर्छु, त्यो छोडेर आफैलाई हेर्नु पर्ला कि जस्तो लाग्यो। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने मेरो आफ्नो अनुभवमा बिना स्वार्थको बाइलेटरल चाहिँ एड हुनै सक्दैन, त्यो ख्याल गर्नु पऱ्यो। एडबाट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने अथवा अरू गर्ने के गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी बिना शर्तको मल्टिलेटरल एड हुँदैन। यो बाहेक पनि अरू एड विन्डोहरू छ अहिले ठुल्ठुलो, यिनीहरू क्लियरली इन्फ्लुएन्स लिएर आएको छ। त्यसकारण चाहिँ अनि अर्को चाहिँ ट्रान्सपरेन्सीको कुरा पनि निस्किरहेको छ यहाँ। चाइनिज एड मेरो केही अरूभन्दा बढी रिजर्भेसन छन् चाइनिज एडमा मेरो पर्सनल्ली पनि होइन, केही ऊहरू पनि छ, हटिङ कुराहरू पनि छ। तर म के भन्छु भने 20 को 19 होला, कोही पनि ट्रान्सपरेन्ट छैन। अमेरिका भन्नुहोस्, इन्डिया भन्नुहोस्, एक केस दिन सक्छु कि म। त्यसकारण त्यति एउटै डोनर ट्रान्सपरेन्ट छ भनेर भनिरहनु जरुरी छैन, कोही पनि ट्रान्सपरेन्ट छैन टु सम एक्सटेन्ट होइन। तर अब एड के नलिनु पर्यो होइन, म त नलिनु भन्छु वास्तवमा होइन। तर लिने हो भने एउटा कुरा फेरि हामीले पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो कि एकैचोटि चाहिँ, किनभने एड दिनेले पनि आफ्नो देशको ऐन कानुन अनुसार दिने हो। हामी लिनेले पनि सकेसम्म जति हामी निकम्मा भए पनि पोलिटिसियन भन्नुहोस्, ब्युरोक्राट्स भन्नुहोस्, अरू अब्जर्भर भन्नुहोस्, उनीहरू पनि त्यो हदसम्म निकम्मा छैन। कमसेकम आफ्नो संविधान कानुन अनुसार साह्रै त्यो बाइपास गरेर त उनीहरूले पनि लिएको छैन। तर के हुन्छ, अमेरिका र नेपाल भन्नु न, उसको संविधान र हाम्रो संविधान मेल खाँदैन, उसको कानुन र हाम्रो कानुनहरू मेल खाँदैन। उसले त आफ्नो संविधान अनुसार दिन खोज्छ नै ओभियसली। हामीले पनि हाम्रो संविधान अनुसार लिन खोज्छौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भन्नुहोस् अथवा ओभरअल एड भन्नुहोस्, गभर्नेन्सको भन्नुहोस्। तर दुईवटा देश हुने बित्तिकै त्यो मिल्दैन भनेपछि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँ आफ्नो कानुन कहाँसम्म बिच्न सक्नुहुन्न त्यहाँसम्म तपाईँ जानु पऱ्यो, उनीहरूलाई पनि त्यो लेभलसम्म ल्याउन सक्नु पऱ्यो। होइन भने त चाहिँ टोटल्ली आफ्नो टर्ममा पनि ल्याउन सकिँदैन, तर उनीहरूको टर्ममा आउन दिनु हुँदैन। तर अहिले चाहिँ यो ब्यालेन्समा तौलमा हेर्दाखेरि मलाई के लागिरहेछ भने हामी उनीहरूलाई चाहिँ बढी आउन दिइरहेछौँ, हामी चाहिँ गएको छैनौँ। यो लोयल्टी 75 वर्षदेखिको किन हो मैले चाहिँ बुझेको छैन। निरन्तर खोजी गरिरहेको छु, कुनै दिन पत्ता लाग्यो भनेदेखि म सेसीलाई पनि भनौँला, अरूलाई पनि सेयर गरौँला। थ्याङ्क यू। Thank you very much. Now I would like to open the session for floor discussions. If you have any questions, we'll take several round of questions, and then we'll have a answer session towards the end. And then if you have any concluding remarks, you can add your remarks at the end as well. So please, if you have any questions. मेरो चाहिँ अर्कै छैन, यो प्यानलभन्दा बाहिर यो अघि प्रेजेन्टेसन गरेर सोध्नु परिरहेको छ मलाई चाहिँ। मिल्दैन त्यो? मिल्छ है। होइन, उहाँहरूले के पाउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ म आजको छलफलले द वे इट इज गोइङ, आई थट वी आर डिस्कसिङ मोर अबाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर गभर्नेन्स, यो कसरी हुन्छ, एड कसरी आउँछ, यो कुरा त आई थट वी आर टकिङ अबाउट चाइनाज इन्भल्भमेन्ट, त्यो बारेमा अलिक फोकस चाहिँ भएन जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले त्यो बारेमा अलिकति बढी फोकस हुन पाए अलिक बढी बेनिफिट हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले उहाँलाई सोध्न खोजेको क्वेसन चाहिँ के छ भने तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो पोखरा एयरपोर्टको अरू कुनै पनि अथवा बिआरआई मोडल र यो प्रोजेक्ट मोडल
भने के फरक पाउनुभयो तपाईँले? वाट इज द डिफरेन्स? यदि पिआरआई भनेर पनि त्यही नै गर्ने, प्रोजेक्ट मोडल भनेर पनि त्यही नै गर्ने भने वाट इज द डिफरेन्स? वाइ इज द्याट फर्स्ट? तपाईँले के फेला पार्नु र त्यो के वाट इज द सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स? र चाइनिजहरूले यताबाट उताबाट कन्ट्र्याक्टर भएर आउँछ, इन्भेस्टर भएर आउँछ, तपाईँको एसओई भएर आउँछ, G2G भएर आउँछ भनेर भन्नुभयो नि। जसरी पनि हुन्छ चाइनिज आर कमिङ, यु क्यान्ट स्टप देम। उनीहरू यताबाट आउँछ उताबाट आउँछ। त्यो त्यस कारणले त्यो यो चिजमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो पहिले क्लियर चाहिँ हुनुपर्छ के हो भनेर अलिकति बुझाइदिनुहुन्छ कि भनेर हो। ल मौका दिनु, धन्यवाद। चाइनाले त बिआरआई भनिसक्यो, नेपाल सरकारले चाहिँ बिआरआई भने छैन। सो यो डिसोनेन्समा चाहिँ हामी रिसर्चर भएर हामीले यो यति हामीले माग गऱ्यौँ होइन। तर योभन्दा अगाडिको के हुन्छ यो त नेपाल सरकारले भन्न सक्नु पऱ्यो नि त। नेपाल सरकारले भन्न सक्नु पऱ्यो कि बिआरआई पोलिसी हो कि प्रोजेक्ट हो। प्रोजेक्ट हो भने चाहिँ यो पोखरा एयरपोर्ट हो कि होइन भनेर उसले त भनिसक्यो होइन। त्यो 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 भन्नु सक्नु भयो। मेरो पर्सनल भ्यूमा चाहिँ दिस इज अगेन आउटसाइड अफ द रिपोर्ट। मेरो पर्सनल भ्यूमा चाहिँ हामीले बिआरआई अक्रस द वर्ल्ड हेर्ने हो भने चाहिँ बिआरआई हेज बिन इभल्भिङ सिन्स इट्स फर्स्ट आइट्रेसन। ओभरदेखि लिएर बिआरआई भयो, पहिला सिल्क रोड मेरिटाइम भनेर उनीहरूले धेरै आइट्रेसन निकालेको छ। अहिले पनि नयाँ आइट्रेसन आइरहेको छ इन विच दे आर एम्फसाइजिङ कनेक्टिभिटिज अन्डर डिफ्रेन्ट हेडिङ्स। सो my sense is personally that I don't think Beijing is looking at it as a project-oriented basis. It is looking at it more as a policy and larger. It's very enlightening, and more or less we also know about these are difficulties of our bureaucracy. That's one side. My question is also goes to Mr. Mulmi, the presenter, regarding this Pokhara project. Now we understand on inauguration day, Chinese ambassador said this is part of BRI. Government says there is nothing as a project under BRI. And what we understand is that this Pokhara airport was built with commercial loan of Chinese bank. So what really is the status of this airport? Please enlighten us. Interest free, I know, and the remaining amount is about 2%, which is higher than other development institutions, multilaterals, but it's not as high as, let's say, the 6% that Sri Lanka was taking. In terms of current status, you can already see there are no international flights. It's a domestic airport at the moment. There are reports of international flights happening, but till the time international flights do not happen, I don't know how we can call it an international airport. By any criteria, Chinese Exim Bank हो हैन, अझ दुईटा कन्सेसन छ यसमा। Exim Bank को लोन नै कन्सेसनल हुन्छ बाई डेफिनेसन। दोस्रो चाहिँ गभर्मेन्टले सब्सिडी दिएको छ कि त्यो एक्जिम ब्याङ्कलाई, डबल कन्सेसन छ, त्यस कारण यो कन्सेसनल हो। यो बिआरआई पोखराको केसमा खालि चाहिँ यो अब दुईजना मान्छे भएपछि दुईटा भ्यू त आउँछ। मानिलिउँ यहाँ चाहिँ पोखराको बारेमा एउटा नेपाली मान्छे भयो, एउटा चाइनिज मान्छे भयो। यो क्वेसन चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा त कुन मोडालिटीबाट आए पनि आइहाल्यो, त्यो अघि मल सरले भनेको म आई एग्री। दोस्रो कुरा त्यो पनि बिर्सिदिउँ, यो चाहिँ दुईजना मान्छे छौँ, दुई थरी कुरा आयो भनेदेखि कसलाई पत्याउने तपाईँ? म चाहिँ भन्छु निकम्मै भए पनि नेपाल सरकारलाई पत्याउनु पऱ्यो। उसले बिआरआई हो भनेको छैन। त्यस कारण यो डिबेटै बेकारको जस्तो लाग्छ कि मलाई। कसैले आएर भन्यो यो चाहिँ बिआरआई हो, अर्कोले भोलि चाहिँ लुम्बिनीमा गएर चाहिँ एआरआई भन्दैला, एडिबी रोड इनिसिएटिभ भन्दैला, अर्कोले आएर युआरआई भन्दा अमेरिकन रोड इनिसिएटिभ भन्दैला। हामी त्यसरी पत्याउनु भएन। सरकारले के भन्छ एज ए सिटिजन चाहिँ हामीले त्यो पत्याउनु पऱ्यो। त्यस कारण चाहिँ बिआरआईको यो डिबेटै किन आउँछ मैले त बुझ्दिनँ वास्तवमा। Actually, Nepal today is at the front line of geopolitical battle. And the understanding, the basic crux of the problem is this. The basic understanding of our Nepali leaders of geopolitics is often shifty. And so is the style of their foreign policy orientations. Because the understanding of our political leaders is often shifty, no? Keeping our national interest on the sidelines. And I am carrying the impression I would like to share, that the crux of the problem is this. There is a bankruptcy of vision, political vision, bankruptcy of leadership, bankruptcy of national characters. And
most incompetent bureaucracy, very greedy bureaucracy. Bureaucracy is a shopkeeper's morality. Bureaucracy, there is emergence of politicians with a shopkeeper's morality. There is emergence of bureaucracy, Nepali bureaucracy, very greedy, very incompetent, unskilled, with a shopkeeper's morality. And our national interest is least concerned. We can take any decisions keeping our national interest on the sidelines. That is the crux of the problem. That is the problem we are facing in Nepal. I would like to extend my thanks to Mulmi for very compelling presentation. I would like to extend my thanks to our moderator Bhadra ji and panelists, the way we have subscribed to the presentation. Thank you very much for giving me time and to share some of my opinion. Thank you. जस्तो त्यो बिआरआई होइन हो भनेर कसैले भनिहालेपछि उसले किन त्यो कुरा हो या होइन भन्ने कुरा अरूलाई भन्दिदैन त सरकारले। जस्तो नेपाल सरकारले चाहिँ नि किन कि उसलाई थाहा छैन वा उसले भन्न सक्दैन वा उसले किन त्यो कुरा बाहिर ल्याउँदैन भनेको जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ यो चिज हो यो होइन भनेर भनिदिए पनि त हुन्छ नि, बाहिर त त्यति भन्दा फरक नपर्ने हो। अर्को चाहिँ हामीले अलि देखेको छैन, अलि अगाडिदेखि अमेरिकन वा युरोपियनले गरेको जुन विकासको मोडल छ त्यहाँ चाहिँ नेगोसिएसन, सिभिल सोसाइटी, अरू कुराहरू धेरै कुराहरू आउने गर्थ्यो। र हाम्रो अमिशलाई मेरो क्वेसन चाहिँ नि चाइनिजहरूको इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि एउटा चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ नि उनीहरूसँगको नेगोसिएसन गर्ने तरिका, उनीहरूले सिभिल सोसाइटीसँग गर्ने कुराकानी, त्यो ट्रान्सप्यारेन्सी चाहिँ नि अलिकति ल्याकिङ छ, उनीहरूले खासै कुरा नगर्ने सिधै गएर डिल गर्ने भन्ने छ। त्यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ नि खास गरेर वातावरणमा, अरू सोसाइटीमा, ह्युमन राइट्समा, अरू कुरामा चाहिँ उनीहरूले इम्प्लिमेन्ट गरेको प्रोजेक्टमा चाहिँ कस्तो पाउनुभयो, त्यो च्यालेन्ज चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ स्टडी गरेको छ कि छैन वा त्यो एड्रेस गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई सुन्न मन लागेको। बोलिसकेको छ त सरकार, अब त परराष्ट्र मन्त्री बोलेको पनि 1 महिना भइसक्यो। 1 महिनापछि पनि आज फेरि हामी चाइनिजले बिआरआई भनिरहेको छ भनेर आफ्नै परराष्ट्र मन्त्रीलाई पत्याउँदैनौँ भनेपछि त भन्ने यसको एन्सर छैन मसँग। भनिसक्यो नेपालको परराष्ट्र मन्त्री 1 महिना अगाडि बोलिसक्यो यो बिआरआई होइन भनेर। अब उसलाई चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री इन्कम्पिटेन्ट छ, यसले हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्दैन भन्नु पर्यो कानुनी रूपमा। होइन भने त नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले भनेपछि त अरूको त 7 जनाले भने पनि पत्याउनु भएन नि त। मेरो एउटा बस अलिकति के लाग्यो भने सबैलाई यो एउटालाई होइन, अलिकति मलाई अलिकति के अचम्म लाग्यो भने हामीले किन यो अर्काको बारेमा, अर्को स्रोतको बारेमा किन हामीले खोज्दैछौँ? वाइ वी आर नट एक्सप्लोरिङ आवर इन्टरनल सोर्सेस फर फाइनेन्सिङ। तपाईँले एउटा आइपिओ निकाल्नुभयो भने करोडौँ अरबौँ रुपियाँ हामीसँग छ नेपालीसँग। वाइ वी आर नट एक्सप्लोरिङ सच टाइप अफ सोर्सेस फर द डेभलपमेन्ट अफ नेपाल एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर अदर टाइप अफ सेक्टर अफ नेपालिज इकोनोमी। एउटा कुरा त्यो। अनि अर्को कुरा एउटा मलाई भेरी गुड प्रेजेन्टेसन, आई लाइक इट भेरी मच। तर वान म्याटर आई लाइक टु सी इज कुन देशले कति पर्सेन्टमा हामीलाई ब्याज दिएको, ब्याजमा पाइँदो रहेछ त्यो ऋण प्रश्न देखाइदिएको भयो, त्यो कति वर्ष तिर्नु पर्ने हो? 30 वर्ष, 40 वर्ष? अनि त्यसमा के आइआरआर, एनपिभी, सिबिएन निकाल्ने हो कि के निकाल्ने हो? अनि हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिला हाल्नुपर्छ भन्ने छैन, अन्तबाट कमाएर इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले पनि गर्न सक्छौँ नि। वाइ सच टाइप अल्टरनेटिभ आर नट एक्सप्लेन हियर? इट्स अ म्याटर अफ ग्रेट कन्सर्न टु मी अल्सो, सो द्याट इट्स जस्ट फर अल, नट टु द स्पेसिफिक इन्डिभिजुअल्स। थ्याङ्क यू। My query is very short. How could we make the BRI of China and corridor of Nepal successful? What are the opportunities and challenges for Nepal on it? Thank you. अब यसमा मेन कुरा चाहिँ अलिकति जियो पोलिटिक्ससँग पनि जोडियो यो र रिसोर्सको कुरासँग पनि जोडियो। यो काठमाडौँ तिब्बत रेल मार्गको जुन कुरा भइरहेको छ त्यो पनि वान अफ द बिआरआईको कम्पोनेन्टको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले राखेको छ जस्तो लाग्छ विस लिस्टमा। त्यसको फिजिबिलिटी स्टडीहरू भइरहेको छ मैले बुझेसम्म, अहिले म त्यति अपडेटेड छैन। तर त्यसको च्यालेन्जहरू चाहिँ एउटा इकोलोजिकल च्यालेन्ज एउटा छ भनेदेखि वेयर विल द फाइनेन्स कम फ्रम भन्ने एउटा छ।
र तेस्रो कुरा चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको इस्यु पनि छ। त्यसैले ट्रान्स हिमालयन नेटवर्क भनेर जुन चाहिँ यो कुरा अहिले उठिरहेको छ, त्यसमा छुट्टै डिबेट गर्नुपर्ने हुन्छ होला, त्यो एउटा लामै हुन्छ होला। मैले यसको च्यालेन्ज के देखिरहेको छु भने एउटा ट्रस्ट, म्युचुअल ट्रस्टको कुरा एउटा च्यालेन्ज देख्छु। दोस्रो जियोलोजिकल इकोलोजिकल च्यालेन्ज देख्छु। तेस्रो फर वाट भन्ने कुरामा धेरै डिबेट हुनुपर्ने, इकोनोमिक एन्ड फाइनेन्सियल एङ्गलबाट। विस राख्ने हो भने त एज अ नेपाली सिटिजन हामी सबैले ल्यान्डलकबाट ल्यान्ड लिङ्क्ड हुन को चाहन्नौँ होला? चाहन्छौँ, सबैले चाहन्छौँ। तर इज द्याट इन्भाइरोमेन्टल्ली इकोलोजिकल्ली फिजिबल? इज द्याट वर्थ इट इकोनोमिकल्ली? इज द्याट सस्टेनेबल? भने यो 3-4 कुराहरू फिजिबिलिटी स्टडीको रिपोर्ट आएपछि एउटा छुट्टै अध्ययन गरेर बस चल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो तर्क छ। अब हाउ टु फाइनेन्स दिस इनिसिएटिभ इज गोइङ टु बी अ बिग क्वेसन रादर देन अदर इस्युज। किनभने चाइनाले सिगासेसम्म रेलवे ल्याइसकेको छ, उसँग पक्कै टेक्नोलोजी छ होला, एकदम डिफिकल्ट टेरेनबाट चाहिँ आइसकेको अवस्था छ। टेक्नोलोजी त्यही कारणले चाहिएको हो, त्यसले सोल्युसन देला, तर बट एट वाट कस्ट एन्ड हाउ टु अपरेट एन्ड मेन्टेन। अनि यताबाट फेरि वीरगञ्ज र रक्सौल र योबाट जोड्ने भनेको छ, उसको एउटा गेट छ, अर्कोको एउटा गेट छ। यो जियो पोलिटिक्सको बिचमा नेपालले कहाँ इन्भेस्ट गर्दै जाने हो, कसलाई खुसी पार्ने हो, यो सोच्नुपर्ने विषय छ। मैले यति मात्रै भने, धन्यवाद। फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू अमिश यो किताब लेखेकोमा। अनि सर अब यही विषय चाहिँ नेपाल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर इस्युज एन्ड च्यालेन्जेस भएको भए यत्रो क्राउड हुँदैन थियो होला। चाइनाज इमर्जेन्स भन्ने अगाडि जोडिएकोले चाहिँ आज यत्रो क्राउड भयो। नभए आई एम प्रिटी रेगुलर टु इन्फ्रास्ट्रक्चर डिस्कसन्स एन्ड आई डोन्ट सी द सेम क्राउड एन्ड इन्थुजियाजम अराउन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर इस्युज। सो दिस इज अ गुड थिङ। अब रिपोर्ट त पढ्नै बाँकी छ, तर चाइनाको इमर्जेन्सको कुराले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको डिस्कोर्समा पब्लिक इङ्गेजमेन्ट बढ्छ भने त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। दिस इज वेयर द लार्जेस्ट टिकट आइटम फन्डिङ हुन्छ, अथवा चाहिँ स्टेटको फन्डिङ, डोनरको फन्डिङ र यसको इम्प्याक्ट इकोनोमीको रेलेभेन्सको इस्यु भएको भएर चाहिँ यसमा पब्लिकले चासो लिने विषय चाहिँ हो। अघि लालचन्द्र सरले भन्नुभएको थियो 2000 कतिदेखि चाहिँ पोखराको डिस्कसन भइरहेको थियो। आज बल्ल चाहिँ कुरा चाइनाको विषय जोडेर आइसकेपछि बिआरआई हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ सुरु भयो। Whereas if all of us were aware and equally informed about these discussions around infrastructure, we could have had a more robust discussion then, and then probably be more critical of what practices we adopt to develop and moving forward. तर यस्तै खालको डिस्कसन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रेमाइसहरू चाहिँ के हो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ हैन। सेन्सिटिभ विषय हो। जस्तै फाइनेन्सिङ मोबिलाइजेसनको विषयमा चाहिँ आई पर्सनली बिलिभ द्याट वी विल रिक्वायर फाइनेन्सिङ मोबिलाइजेसन। जति अप्टिमिस्टिकली डोमेस्टिक साइडबाट चाहिँ पैसा उठाउन सकिन्छ भन्ने एउटा न्यारेटिभ छ, त्यो न्यारेटिभ चाहिँ मेबी एभिडेन्सै हेर्ने हो भने छैन। हामीलाई पैसा चाहिन्छ, तर आज मलाई एकदम मन परेको चाहिँ यहाँको प्यानलमा चाहिँ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डिस्कसन ह्यापेन्ड एन्ड द्याट इज द्याट दिस इज एन इन्टर्नल प्रोसेस। चाइनाको इमर्जेन्स होस्, भोलि अर्को देशको इमर्जेन्स हुन्छ, अस्ति नै अर्को देशको इमर्जेन्स थियो। इमर्जेन्स सधैँ हुन्छ अथवा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। वाट म्याटर्स इज वाट काइन्ड अफ पोलिसिज वी हेभ, वाट काइन्ड अफ प्र्याक्टिसेस वी एज नेपाली nation develop to make our infrastructure practices more robust. If you have to go and look at evidence, then what China does is no different from what Japan does, is no different from how India practices infrastructure development in Nepal. So, two comparative practices are different. So, really thank you for the panelists. I think you guys were able to kind of steer the discussion that what matters most is our practices and our policies. Making them robust can make infrastructure more sound. Thank you. I think infrastructure development it has ramifications, and it has strategic ramifications, it has local ramifications. So, but and it comes to, I'll just highlight too, it has economic ramifications, it has security ramifications. Your example, say like economic ramifications, it's Sri Lanka and Pakistan we can talk about in South Asia. The other thing is physical, it's the
Russian aggression in Ukraine that has happened, which is also an example of security ramifications on the issue. I think while Nepal is striving to move forward for infrastructure development, I think strategic cooperation, coordination, and strategic planning for immediate, long-term, short-term planning is and most important is the national priorities. What exactly do we need to prioritize on infrastructure so that we are thinking of economic prosperity and let's say mobility, comfort mobility in 5 years, 10 years, or maybe 20 years time. So, and which means that and I don't agree with the aspects of like domestic financial. I think FDI is very important aspects of it, but naturally the policies that we have does play an important role. And अर्को चाहिँ मलाई मन परेको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ I think it's the greed-led development structures that I think we are far behind. So I think we should have address these issues also while we move forward. Yeah, thank you. मैले लालशङ्कर सरलाई चाहिँ एउटा क्वेसन गर्न खोजेको अहिले यो गत संसदीय चुनावमा हेर्ने हो भने सबै दलहरूले जुन प्रोजेक्टहरूलाई प्रायोरिटी दिएका छन् त्यो हेर्ने हो भने झन्डै 64-65 खर्ब रुपियाँ चाहिँ आवश्यक रहेछ विकासलाई र सरकारले अघि बढाएका धेरै आयोजनाहरू छन् त्यसको हेर्ने हो भने नै 8 देखि 10 खर्बको छ। अहिले हाम्रो पुँजीगत खर्च हेर्ने हो भने चाहिँ सरकारले भने 3 खर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। त्यो घट्दो क्रममा छ। अब प्राइभेट सेक्टरमा पनि हाइड्रो पावरमा बढी आएको देखिन्छ, अरू देखिन्छ। मैले सरलाई चाहिँ खालि हामीलाई आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा एङ्गलबाट, दोस्रो चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सिङ मोडालिटी, हामीले चाइनाको कुरा गर्दा हामीले अरू देशको कुरा गर्दाखेरि इपिसिएफको पनि बुढी गर्ने युगमा कुरा गरौँ, यद्यपि हाम्रो कानुन थिएन। अब हामीले त्यो इपिसी अथवा इपिसिएफ हुँदाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि हुँदैन? हामीले अघि कस्ट अफ टाइमको कस्ट ओभररन र टाइम ओभररन कुरा गऱ्यौँ। सबै प्रोक्युरमेन्ट पनि, इन्जिनियरिङ पनि, फाइनेन्सिङ पनि गर्दाखेरि त्यसले के इम्प्याक्ट पर्छ? त्यो हाम्रो कुन मोडालिटीहरू चाहिँ उपयुक्त होला? अब हामी त्यो मोडालिटीतिर पनि हामीलाई चाइना त चाहिँ भनेपछि कतातिर जाने हो, कुन बाटो जाँदा ठिक होला भन्ने क्वेसन। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भीमजी। यो तपाईँको मेन क्वेसनतिर आउँला म क्विक एन्सर चाहिँ मलाई लाग्छ क्युको मान्छेले भन्नुभएसँग म चाहिँ पार्सियल्ली एग्री होइन। तपाईँ अननेसेसरी प्रोजेक्टको चाहिँ खात लाउनु भएको छ, तिनीहरू हटाइदिनु भयो भने तीबाट पनि अलिअलि रिसोर्स चाहिँ रिलिज हुन्छ कि त्यति हाहाकार चाहिँ हुँदैन। एडै कति छ हेर्नु न, 50 अरब पनि ग्रान्ट आएन यो फिस्कल इयरमा। 50 अरब राज्यको अगाडि के हो भन्नु त? इन्डिया र चाइनाको प्रधानमन्त्रीलाई टेलिफोन गरेर हामीलाई गाह्रो भयो, 1-1 रुपियाँ चन्दा माग्दैौ न तिम्रो देशमा भनिदियो भने 3 बिलियन आउँछ। त्यो त जियो पोलिटिक्सको कुरा गर्छौँ हामी। त्यो त चन्द्र सूर्य पाएसम्म हामी तिनीहरूलाई त एभोइड गर्न सक्दैनौँ त। छिमेकी हो, 1 रुपियाँ चन्दा माग्न कुन गाह्रो भयो? यो त 50वटा डोनरसँग 50 सिस्टममा तपाईँ नेगोसिएसन नै गर्नु पर्दैन कि। तपाईँको कुरा यो इपिसिएफ हो। म एउटै कुरा के तपाईँलाई भन्छु भनेदेखि यदि तपाईँसँग भेरिफाई गर्ने रोबस्ट मेकानिजम छैन भने बाई डिफिनेसन G2G पनि महँगो हुन्छ। किन भन्नु न, सप्लाई गर्ने हो, गुड्स एन्ड सर्भिस सप्लाई गर्ने हो। अहिलेको जमानामा इभन चाइनामा पनि आफूले प्रोडक्सन गर्दैन, वेस्टर्न कन्ट्रीको त पुरै छोडिदिनुहोस् होइन। भनेको मतलब गभर्मेन्टलाई दिने भनेको उसले कहाँबाट दिन्छ? गभर्मेन्ट हेज नो फ्याक्ट्री, नट प्रोड्युसिङ एनिथिङ। उसले चाहिँ व्यापारीसँग किनेर उसको सरकारको घरमा ल्याएर अनि यो सरकारलाई दिने हो भनेपछि त ओभियसली तपाईँको एडिसनल कस्ट परेन। व्यापारीसँग सोझै ल्याएको भए सस्तो पर्थ्यो नि होइन। त्यस्तै गरी इपिसिएफको कुरा गर्नुभयो। यो वास्तवमा हामी आँट गर्न नसकेर क्ल्यारिटी नभएर हो, यो कानुन चाहिने होइन। यो इपिसी भन्ने कुरा आज होइन नेपालले एड लिँदादेखि सुरु भएको छ। त्यो अलि नाउँ चेन्ज गरेको, त्यतिखेर टर्नकी भनिन्थ्यो, अहिले के इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कमिसनिङ भनेर गरिदिएको मात्रै हो। भनेको जम्मै काम कन्स्ट्रक्सनको काम रहेछ भने ल्यान्ड चाहिँ तपाईँको हुन्छ, बाँकी जम्मै उसले चाहिँ मोनोपोलीको रूपमा गरेर तपाईँलाई ल्याएर चाहिँ बिआइसिसीको साँचो पनि त्यही ह्यान्डओभर गरिदिएको, त्यो पनि इपिसी नै हो कि।
एफमा अब चाहिँ अब के गर्छ भने यो प्रोजेक्ट मलाई दिइस् भनेदेखि पैसा पनि खोजेर ल्याइदिन्छु भन्छ। कुनै कानुनले रोके जस्तो लाग्दैन। तर भन्न खोजेको तपाईँसँग जस्तो पोखरा एयरपोर्टकै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यति कस्ट लाग्थ्यो कि लाग्दैन थियो? इपिसी भन्नुभएको छ उसैलाई दिनुभएको छ भनेपछि त उसको दोष भएन कि तपाईँसँग त्यो रोबस्ट मेकानिजम हुनु पर्थ्यो क्या। 100 रुपियाँ लाग्छ पोखरा एयरपोर्टलाई भन्यो भने 100 कसरी लाग्छ यो इन्जिनियरिङमा यो स्पेसिफिकेसनमा भनेर भनिदिन सक्ने हाम्रो स्टेटको मेकानिजम भएको भएदेखि सायद त्यो पोखरा एयरपोर्ट अथवा फर द्याट म्याटर अर्को प्रोजेक्ट पनि सस्तो पर्थ्यो होला। इपिसी आफैमा खराब होइन, तर बाई डिफिनेसन इपिसी र जी2जी चाहिँ कम्पिटेटिभ भन्दा यो एक्सपेन्सिभ हुन्छ। हामीले अब यदि कुरा गर्छौँ भने हाम्रो ट्रेडको कम्पिटेटिभ र कम्पेरेटिभ पार्टमा सबभन्दा ठुलो इस्यु भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरको छ। हामीलाई जहाँसुकै आओस् जसैसुकै आओस् वी निड इन्फ्रास्ट्रक्चर। त्यसको लागि वी निड लट अफ फन्ड इन नेपाल। त्यो भयो भने मात्र हाम्रो ट्रेड र म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पिटेटिभ होला, नभए चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेस त्यसले एकदमै हाई बनाइरहेछ। त्यो भएको हुनाले हामीले के कुरा गरिरहेछौँ भने अहिले एक्जाम्पल पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पिआइएको कुरा कसरी कुरा गर्छौँ, पोस्टमर्टम गरिरहेछौँ। इट ह्यापन वी स्टार्टेड टकिङ 2007-16 मा आयो, पोखराली जनता आयो, काठमाडौँमा आयो, पोखरा बन्द गरेर आयो। आजको दिनमा हामीले के कुरा गरिरहेछौँ भने त्यो प्रोजेक्टलाई कसरी हेरिरहेछौँ भने त्यसको इकोनोमिक भायबिलिटी छ कि छैन। तर इज इट ओन्ली इकोनोमिक भायबिलिटी अर डु वी लुक एट फ्रम अदर एस्पेक्ट मोबिलिटी? त्यसको चाहिँ तपाईँको कस्ट बेनिफिट एनालिसिस हेभ यु डन द्याट अर नट? एनी बिजनेस डज द्याट। कस्ट बेनिफिट एनालिसिस मानौँ न पोखरा टुरिज्म सेन्टर छ, हिजो फ्लाइट कति बजे चल्थ्यो भने पानी कतिखेर पर्छ रोकिन्छ, वेदर कतिखेर खोल्छ, आजको दिनमा इभिनिङसम्म देयर इज अ लट अफ पिपल आर मुभिङ इट। हामीले कन्ट्री एज सच इकोनोमीलाई वाइ डोन्ट वी सी फ्रम द्याट? त्यत्रो एक्टिभिटी बढिरहेछ, फ्राइडे स्याटरडे फुल फ्लाइट हुन्छ। जस्ट इक्जाम्पल मैले दिएको भने हाउ डोन्ट वी लुक एट फ्रम द्याट पर्सपेक्टिभ? आर वी लुकिङ ओन्ली फ्रम त्यो प्रोजेक्टले त्यहाँको कमाइले तिर्छ, त्यसले एज अ गभर्मेन्टको पार्ट भनेको त ब्रोडर हुन्छ, इट्स अ गार्डनसिप हो नि त। वाइ आर वी लुकिङ फ्रम एकदमै स्मलर पर्सपेक्टिभले होइन? जसो आई बिलोङ टु पोखरा, त्यो भएर मात्र भनेको होइन कि सम वे वी ह्याड टु फ्लाइटहरू राम्ररी अपरेट नहुँदाखेरि पिपल वान्ट टु कम टु द्याट प्लेस, सानो फ्लाइट चल्दा अभाइबिलिटी नहुँदाखेरि कति प्रब्लम हुन्छ, कति मान्छेले प्रब्लम गर्छ। हाउ डोन्ट यु लुक फ्रम द्याट साइड? एउटा पर्सपेक्टिभ त्यहाँ हो। अर्को पार्ट चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो, और यो खालि पिआइएको लागि मात्र लागु हुँदैन। एनी प्रोजेक्ट्स वाट वी आर डुइङ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस, हाम्रो कम्पिटेन्सी र कपेसिटी बिल्डिङ चाहिँ यो कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसमा नगर्ने, प्रिमोर्टम गर्दाखेरि नगर्ने, अनि त्यो पछि खालि पोस्टमोर्टममा वी आर डिस्कसिङ दिस थिङ्स, एउटाले अर्कोलाई आरोप लाउने कुरा भइरहेछ, विच इज हाम्रो हिसाबमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डको लागि र हाम्रो ट्रेडको कम्पिटिटिभनेस, म्यानुफ्याक्चरको कम्पिटिटिभनेस बनाउने एउटा ठुलो नेगेटिभ पार्ट एस्पेक्ट हो भन्ने लाग्छ है। हामीले वी डिड सेम इन अरुणको पार्टमा पनि हामीलाई त्यही नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ट्रेड र म्यानुफ्याक्चरिङ यति पछाडि भयो, हाम्रो कम्पिटिटिभनेस खत्तम भयो नि त। द्याट्स अ पोलिटिकल इकोनोमी होला, कसैको इन्ट्रेस्ट होला, वाट एभर मल्टिल्याटरल वर्ल्ड ब्याङ्कको जे इस्यु होला, तर वी आर लेफ्ट बिहाइन्ड 10, 12, 15 years 20 years। आज हामी जुन किसिमको कम्पिटेटिभ त्यो सबै चिज गयो भने हामीले वाइ डोन्ट वी लुक फ्रम द्याट पार्ट? एउटा पार्ट क्वेसन टु अल अफ थ्री। सेकेन्ड इज वी निड टु इपिसी। युजली वाइ डु वी ब्रिङ पिपल फ्रम आउटसाइडर कन्ट्र्याक्टर, देशको कन्ट्र्याक्टर हुँदैन, सबै चिज हुँदैन, हाम्रो कपेसिटी छैन। सो वी निड टु इपिसी। वेयर इज द टेक्नोलोजी ट्रान्सफर? एफटिआई किन ल्याउने हो त? वेयर इज द टेक्नोलोजी ट्रान्सफर? सो लेट्स सी फ्रम एफटिआई ल्याउँदाखेरि पनि हामी कहाँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर कति भएछ त? वेयर आर वी देयर? हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कपेसिटीको, इन्डस्ट्रीको कपेसिटी कहाँ बढेछ? हाम्रो चाहिँ के भन्छ जति पनि कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको कपेसिटी कहाँ बढेछ त? इफ यु डु बिङ इपिसी के आउँछ? के पनि हाम्रो लेबर आउँछ, त्यो पछि लेबर मात्रै हाम्रो युज हुन्छ, अरू कपेसिटी के पनि बिल्ड हुँदैन भनेपछि त वेयर आर वी हेडिङ टुवर्ड्स? हाम्रो निजी क्षेत्रको कपेसिटी बिल्डिङ होला, निजी क्षेत्रको प्रब्लम आफ्नो ठाउँमा होला, तर वेयर आर वी लुकिङ फ्रम दोज पर्सपेक्टिभ एज अ चाहिँ पार्टमा। र अर्को थर्ड चिज वी अलवेज टक अबाउट चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेसी निरै छ, सक्दैन, मेन्टालिटी कम छ। वाइ डोन्ट वी ओभरकम द्याट? जस्तो थर्ड पार्टी हायरिङ त जहाँ पनि गर्छ, लाइक
So, I mean, look at recent India versus India चाहिँ रसियाको चाहिँ के भन्छ यो हतियारहरू किन्दाखेरि third party, they hired a negotiator from ISB college and they said millions of dollars on that part. So why don't we think from that perspective र यो capacity building मा हामी किन कुरा नगर्ने सधैँ हामी चाहिँ यस्तो छौँ छुच्चा छौँ लुच्चा छौँ यही नै कुरा गरेर बसिराख्ने कि we step ahead one step ahead भन्ने लाग्छ हस् थ्याङ्क यू मेरो नाम बाबुराम विश्वकर्मा म सोधखोज पत्रकारिता गुठीमा सम्बद्ध छु हाम्रो सबैमा यहाँ त अब प्रधानमन्त्रीको अर्थ सल्लाहकार पनि हुनुभयो उहाँ चाहिँ नि गभर्मेन्टको ब्युरोक्रेसीको टप लेभलमा बसेर गर्नुभएको सबै हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि एमसिसी एसपिपी वेस्टको प्रोजेक्टहरू सबै एउटा पब्लिक डोमेनमा छ बिआरआई 152 देशमा इम्प्लिमेन्ट भइसकेको 2017मा चाहिँ नि नेपालले सही गरेको अहिले यो मेमा हुँदाखेरि 6 वर्ष प्लस भइसक्यो बिआरआई के हो त्यो भित्र के प्रोजेक्टहरू छन् अथवा त्यसमा के शर्तहरू छ नेपालले चाहिँ नि 35 वटा पहिला प्रस्ताव गरेकोमा पछि त्यसलाई घटाएर 9 वटामा झार्यो हामीले इन्फर्मली त्यो डकुमेन्ट सबैले हेर्न पाएको छ भन्ने सरले भन्नुभयो यस्तो खालको यति महत्त्वपूर्ण र नेपाल त्यसमा सही नै गरिसकेको प्रोजेक्टको बारेमा पार्लियामेन्टमा पनि त्यो छलफल नहुने यहाँहरू चाहिँ नि ब्युरोक्रेसीमा बसेर पनि त्यसलाई चाहिँ नि पब्लिक डोमेनमा ल्याउन सार्वजनिक गरिदिन यस्तो छ भनेर भन्न नमिल्ने त्यसपछि चाहिँ नि अब अपकमिङ प्रोजेक्ट पोखराको चाहिँ नि एयरपोर्ट अहिले भाएबल भएन 215 मिलियन अमेरिकी डलर चाहिँ नि एक्जिम ब्याङ्कको हामीले सपोर्ट लिएर बनाएको प्रोजेक्ट अब त्यो हामीले लोन ब्याक त्यसको ब्याज तिर्नलाई पनि कठिन भयो प्रोजेक्ट भाएबल होला कि नहोला भन्ने बारेमा यत्रो हामी छलफल गरिरहेका छौँ अब ट्रान्स हिमालयन रेलवेज आदि इत्यादि बिआरएको यत्रो प्रोजेक्टहरू भोलि त्यसले देशलाई कस्तो खालको अवस्थामा लैजान्छ नेसनल इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्छ कि गर्दैन यसबारेमा राष्ट्रिय स्तरमा छलफल किन हुन नसकेको सार्वजनिक किन नभएको त्यसपछि चाहिँ तपाईँको पार्लियामेन्टमा यो बारेमा छलफल किन नभएको के कारण होला यसमा चाहिँ ब्युरोक्रेसीको रिलक्टेन्सी हो कि अनि यो नेताहरू डराएको हो कि सरकार डराएको हो कि यतिको यहाँ छलफल हुनु भने त धेरै ठुलो धेरै नै महत्त्वपूर्ण लाग्छ कि यो चाहिँ के भयो होला के चिजले यस्तो चिज गरे होला त मेरो प्रश्न यहाँहरूको अब्जर्भेसन के छ डिसएग्री गर्नुपर्ने त कारण चाहिँ देख्दिनँ होइन तर दुर्भाग्य पोखरामा फर्किँदा कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गरेको थियो हामीले तपाईँ इआइआरआरबाट हेर्दा पनि फिजिबल छैन अब यो त टाइमले बताउला है भन्न सकिनँ होइन इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँदैन भनेको होइन एफआइआरआरबाट हेर्दा पनि फिजिबल छैन जोग्राफीबाट हेर्दा पनि फिजिबल छैन त्यहाँ ठुलो प्लेन जाँदैन ल हेर्नु ल है अब त्यो तिनवटा भन्दा कति क्राइटेरिया हेर्ने होइन त्यो छोडिदिउँ त्यतिकै त इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिने भन्नु भनेको होइन तपाईँले भनेको कुरामा सबै सहमत अहिले तपाईँले पछि भन्नुभएको खै के भन्ने यो तिनटैको प्रब्लम छ हेर्नुहोस् पिपुलकै प्रब्लम छ मैले भनिहालेँ नि तपाईँ गर्नुहुन्न कि धेरै जसो कुराहरू त्यति ब्युरोक्रेसी त्यति रिलक्टेन्ट पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई कि होइन जस्तो हो एमसिसीकै भनौँ है 2017मा एउटा संविधानमा के छ भनेदेखि तपाईँको यो वैदेशिक सहायता सम्बन्धी यो त अपवाद ऱ्याटिफिकेसनमा गएपछि तर त्योभन्दा अगाडि संविधानमा के प्रोभिजन छन् भने सर्टेन कुराहरू बाहेक सम्झौता भएको पार्लियामेन्ट बसेको 90 दिनमा संसदमा पेस गर्नुपर्छ भनेको छ होइन त्यो अर्थ मन्त्रालयले वास्तवमा यो एमसिसी एग्रिमेन्ट गरेर 2017मै पेस गरेको थियो कि पार्लियामेन्टमा अब पार्लियामेन्ट भनेको को हो सांसद होइन नि पार्लियामेन्ट भनेको त जनता हो नि अब त्योभन्दा बढी ब्युरोक्रेसीले कति डिस्ट्रिब्युट गर्ने 575 जना सांसदको हातमा पुर्याइदिएको छ भनेपछि त अब अर्थ मन्त्रालयको सेक्सन अफिसर त तपाईँ 12 वर्ष रौतहट लिएर त जाँदैन यो मैले एमसिसीसँग सम्झौता गरेँ भनेर त्यस कारण त्यहाँनिर हाम्रो मेकानिजम प्रब्लम हो एउटा एब्सेन्ट पोइन्टको हुन्छ कि कहिलेकाहीँ म वैदेशिकको सदस्य हुँदा पनि अब खास गरी पत्रकार साथीहरू नै आउनुहुन्थ्यो अनि यो चाहिँ तपाईँले गुपचुप गर्नु चाहिँ दिनुहुन्न भनेर त 99.9 केसमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि एड एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो दिन त्यो सही गर्ने मान्छे टेलिभिजनमा पनि देखिन्छ प्रेस रिलिज निकालेको छ अर्थ मन्त्रालयले ननिकाले पनि त्यो दिनेले दौडेर निकाल्छ हेर्नुहोस् मैले यदि दिएँ भनेर त गफ पिट्नु पऱ्यो नि
त हाम्रो बानी के छ भने त्यो हामी पटक्कै वास्ता गर्दैनौँ, त्यो रेकर्डमा राख्दैनौँ। अनि त्यो अर्थ मन्त्रालयको अफिसरले जानकारी दिएन, परराष्ट्रको अफिसरले जानकारी दिएन भनेर त्यसैले हाम्रो पार्टमा पनि प्रब्लम छ। हामी चाहिँ कलेक्सन गर्दैनौँ, रेडिमेड खोल्ने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ चाहिँ यो ब्युरोक्रेसी यदि नालायक र नन ट्रान्सपारेन्ट हो कि भन्ने हुन्छ। म छोडिसकेको त्यसैले डिफेन्ड गर्नु छैन, तर त्यो लेभलको नन ट्रान्सपारेन्ट चाहिँ ब्युरोक्रेसी छैन। त्यसैले के गर्नु पऱ्यो भने यो पोलिटिसियनको अथवा ब्युरोक्रेसीको मात्रै होइन, नेपाली एज ए होल चाहिँ कमन उसमा जानु पऱ्यो क्या, कसरी चाहिँ विकास गर्ने, कसरी बेस्ट युटिलाइज गर्ने भनेर त्यसरी जानुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। म्याजिकल फर्मुला त हुँदैन। मलाई पनि एड्रेस गर्नुभएको भएर एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू भन्नुभयो, मार्केटको भ्यू आयो र यो हामीले कस्ट बेनिफिट एनालिसिस गरेको छैन मैले भन्नुभयो। अनि अर्को कुरा भन्नुभयो एउटा गभर्मेन्ट चाहिँ एज अ गार्जियन भनेर। अब गार्डियन जस्तो पटर्नलिस्टिक स्टेटको चाहिँ अहिले त त्यस्तो इट्स नट इन फ्यासन भनौँ न, त्यो हामी रुचाउँदा पनि रुचाउँदैनौँ त्यस्तो स्टेट हुनलाई त। तर यहाँले भनेको कुरा एकदमै ठिक हो। हाम्रो मैले यहाँ के देखिरहेको छु भने, फेरि म त इकोनोमिस्ट पढिनँ, म पोलिटिकल साइन्सको स्टुडेन्ट पढेँ, त्यो भएर पनि होला मलाई अलिकति अचम्म लाग्ने। कस्ट बेनिफिट एनालिसिस खालि इकोनोमिक फाइनेन्सियल मात्रै, सो सोसल कस्टको कुरा नै छैन, इन्भाइरोमेन्टल कस्टको कुरा नै छैन, जियोग्राफिकल कस्टको कुरा नै छैन नेपालमा। खालि इकोनोमिक फाइनेन्सियल कस्ट बेनिफिट मात्रै नै हुन्छ। त्यो गरेर जहिले पनि हामी खाडलमा परिरहेको अवस्था छ। र आई कम्प्लिटली टोटली अग्री विथ यु, त्यसको देयर इज नो टु वेज अबाउट इट। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँले जुन भन्नुभयो यो छुच्चा लुच्चा ब्युरोक्रेसीको कुरा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने प्रफिटियरिङ अथवा प्रफिट मेकिङ इज समथिङ द्याट वी बेसिकली रन आफ्टर। सो इट्स नट अ जुन हाम्रो यो पब्लिक सेक्टर भनेको सर्भिस ओरिएन्टेड सेक्टर हो, यो प्रफिट ओरिएन्टेड सेक्टर होइन। तर पब्लिक सेक्टरमा पनि प्रफिट मेकिङ इज नट ओन्ली टाउटेड एज डिजायरेबल, इट्स एक्टिभली सट होइन। प्रफिट मेकिङ नै हुनुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो खालको त्यहाँ पनि त्यस्तो खालको भ्यू पोइन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै छ्यापछ्याप्ती भएको भएर हाम्रो जुन त्यो प्रफिटियरिङ जुन त्यो प्राइभेट सेक्टर छ त्यसको टेन्टिकल्स चाहिँ हाम्रो पब्लिक सेक्टरमा पनि प्रशस्त छ। त्यसैले टेबल माथिबाट प्रफिट बनाउन सकेन भने टेबल तलबाट प्रफिट बनाउने भन्ने जस्तो कुरा यो हामीले कन्डोनै गर्ने, हामीले त्यो ऊ नै गरेका छैनौँ कि हामीले अपोज नै गरेको छैनौँ एज अ सोसाइटी। सो त्यो हिसाबले एउटा कम्प्लिट ओभरहल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ एज टु वाट द स्टेट इज अल अबाउट होइन। किनभने स्टेट भनेको तपाईँले भने जस्तै ह्युमन फ्लरिसिङको लागि हो, यो प्रफिट मेकिङ अपेरेटस पनि होइन, इट्स ओभरअल ह्युमन फ्लरिसिङको लागि हो। इट्स एन इन्स्ट्रुमेन्ट, so it's not an end in itself, it's an instrument to basically achieve human flourishing. र human flourishing भनेको खालि economic profit, cost benefit र profit making मात्रै होइन, it's overall, it's education, it's good lifestyle, it's standard of living, यो सबै कुरा हो। र standard of living भनेको खालि again economic मात्रै होइन। सो त्यो हिसाबले I completely agree with you. So with that said, I think I end my खालि एउटा मात्रै लास्ट एउटा अब्जर्भेसन राख्छु। समस्या छ भनेर त्यसलाई आत्मसात नगरेसम्म सोल्युसनमा जान सकिँदैन। अब यो ब्युरोक्रेसीबाट बाहिर भइसकेको अवस्थामा बोल्दाखेरि अन्यथा होला, तर ब्युरोक्रेसीमा र पोलिटिकल पावरमा जो छ त्यसले चाहिँ समस्यालाई पहिला एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, एक्सेप्टेन्स पछि चाहिँ अनि रिफर्मको एजेन्डामा जाने हो होइन। यो एकदम समस्याग्रस्त क्षेत्र छ र एकदमै रिलिभेन्ट छ। यसमा चाइना भनेर जोडिराख्नै पर्दैन। यो ओभरअल स्थानीय तहले गर्नेमा पनि मैले प्रोक्युरमेन्टको कुरा गरेँ, प्रोक्युरमेन्ट गभर्नेन्सको कुरा गरेको, इन्फ्रास्ट्रक्चर गभर्नेन्सको एउटा प्रोक्युरमेन्ट गभर्नेन्सको पार्टमा गएर कुरा गरेको। यो स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिमा पनि समस्या छ, यो प्रदेशमा पनि समस्या छ, यो केन्द्रमा पनि समस्या छ, यो प्राइभेट सेक्टरमा पनि समस्या छ। यो डोनरलाई हामीले धेरै दोष दिन जरुरी छैन, यो समस्या हामी नेपालीमा छ, हामी नेपालभित्रै छ। त्यसैले सोल्युसन यही खोज्ने हो। यो एकदमै राम्रो उठाउनु भएको छ, धन्यवाद। यो चाइना नेपाल रेलवेको कुराको सन्दर्भमा मलाई एउटा कुरा थप्न मन लाग्यो मात्रै हो। त्यो मलाई लाग्दैन कि अब जुन लेभलको मिसट्रस्ट इन्डिया र चाइना बिच छ त्यो चीनबाट आएर काठमाडौँ आएर रोकिने रेलको लागि $8 अरब चाइनाले खर्च गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभनेदेखि त्यो होला त्यो फिजिबल कुन बेला हुन्छ भनेदेखि त्यो रेल इन्डियासम्म पुगेपछि त्यो
लार्जर मार्केटलाई सर्भिस गर्ने किसिमले हुन्छ र अहिले आएर तपाईँको भनौँ न एकतर्फी $1 अरब भन्दा पनि कमको ट्रेडको लागि त्यो पनि एकतर्फीको लागि एकतर्फी रेलवे $8 अरबमा चिनले खर्च गर्ला जस्तो लाग्दैन। त्यसरी त्यो बने पनि नबने पनि अब हाम्रो के त हाम्रो इज इट आवर फेट यो सबै ल्यान्डलक भइराख्ने अथवा यो डिप्राइभ हुने रिजनल कनेक्टिभिटीबाट हो भनेदेखि त्यो पनि वास्तवमा होइन। किनभने तपाईँले अहिले अलिकति यु हेभ टु लुक इस्ट, जस्तो रिपोर्टमा पनि लेखिएको छ। अब यहाँ इन्डियन सरकारले चाहिँ सिलगढीदेखि लिएर सिलगढीदेखि पाङट्याङ्की होइन पाङट्याङ्कीसम्म, अनि त्यसपछि मेची पुलमाथि पनि 6 लेनको पुल बनाइसकेको छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। अब त्यो चाहिँ त्यसको ब्रडर कन्टेक्स्ट के हो भनेदेखि अब 3-4 वर्ष 5-6 वर्ष भनौँ न म्याक्सिमम् कलकत्तादेखि ब्याङ्ककसम्मै ट्राइल्याटरल हाइवे बन्न गएको छ होइन। अब त्यो ट्राइल्याटरल हाइवे एउटा पोइन्टमा गएर बर्माको माण्डलेमा गएर त्यो त्यहाँ ठोकिन्छ। त्यही माण्डलेमा चाहिँ तपाईँको चिनको कुनमिङबाट आउने रेल ऱ्याङ्गुनसम्म जाने याङ्गुनसम्म जाने त्यो पनि त्यहाँ आएर त्यहाँ रोकिन्छ भनौँ न, त्यहाँ भेट हुन्छ उनीहरू। र अर्को कुरो चाहिँ के पनि भइरहेको छ भनेदेखि तपाईँको जापानले माण्डलीमा नै एउटा ठुलो इनल्यान्ड कन्टेनर पोर्ट एउटा इनल्यान्ड पोर्टै बनाइरहेको छ। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि भेरी सुन माण्डली विल बी आवर न्यू कोलकाता। एन्ड आई हेभ अ न्यू बुक टाइटल फर यु Amish, All Roads Lead to Mandalay. To make concluding remarks on behalf of the authors of the report. And Anilji, please, just 2 minutes. भाइ अन्तिममा यसको कन्क्लुडिङ केही कुराहरू राख्ने मलाई खासै धेरै भन्नु छैन। म एउटा पत्रकार पनि हो, मलाई यो सेसनबाट धेरै रिपोर्टिङ गर्ने धेरै इस्युजहरू तपाईँको फेला परेका छन्। मैले यहाँ टिप्पण गरेको छु र त्यसलाई फलो गर्छु र अर्को नेक्स्ट रिसर्चमा तपाईँको के भने यी कुराहरूलाई समेट्ने कोसिस पनि गर्छु। र एउटा परराष्ट्र मामिला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा पत्रकारिता गरेको हिसाबले म के भन्छु भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ जे गर्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ भन्छु म। नेसनल इन्ट्रेस्ट इज द की है कि यो अर्काको स्वार्थ हेर्नुभन्दा है कि मैले हिजो पनि हाम्रो एउटा राउन्ड टेबल थियो यो सेसिफको, त्यहाँ के भनेको थियो भने हाम्रा केही नेताहरू हाम्रा केही तपाईँको ब्युरोक्राट्सहरू अथवा हाम्रा डिप्लोमेट्सहरू हाम्रा एक्सपर्ट्सहरू अथवा पत्रकारहरू कसरी प्रस्तुत भइदिन्छन् भनेदेखि सी जिनपिङ भन्दा प्रो चाइनिज, नरेन्द्र मोदी भन्दा प्रो इन्डियन, जो बाइडेन भन्दा प्रो अमेरिकन भएर प्रस्तुत भइदिन्छन्। त्यसले हामीलाई समस्या पार्छ कि र त्यस्तो चाहिँ नभइदियोस्। हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ होइन, म त्यही पोखराको मान्छे हो, मलाई थाहा छ पोखरा एयरपोर्ट बनाउनुको लागि पोखरामा कति धर्ना अब कसिए के गरे सारा तपाईँको भयो। अहिले एयरपोर्ट आयो बन्यो। अहिले क्यानको अनुसार मलाई लाग्छ 70-80 करोडभन्दा बढी कमाउँदैन अहिलेकै हिसाबमा। बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँको पुरै तपाईँको चाहिँ डोमेस्टिक फ्लाइट गऱ्यो भनेदेखि चाइना र इन्डियाले अथवा थर्ड कन्ट्रीबाट हामीले इन्टरनेसनल फ्लाइट गर्न सकेनौँ भने पोखरा एयरपोर्ट इज प्रोबेबली गोइङ टु बी अ नेक्स्ट हम्बनटोटा, द्याट इज भेरी स्योर कि त्यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ। किनकि यो किन पर्टेनिङ हो भने दिस सिग्निफाइज हाउ थिङ्स आर इभल्भिङ। यस, BRI इज अ इभल्भिङ थिङ, बट आई वान्ट टु मेक वान अ भेरी इम्पेरिकल observation here, not my empirical observation, what Chinese ambassador had said. म यसभन्दा अगाडिको चाइनिज एम्बासडरले भनेको एउटा कुरा राखेर यो हलमा, किनकि यो हाम्रो भनाइन उनीहरूले के भन्छ यो, अनि त्यसपछि तपाईँहरूले यस उप सोच विचार गर्नुहोस्। दिस इज वाइडली रिपोर्टेड, नेपाली मिडियामा वाइडली रिपोर्टेड छ। स्पिकिङ विथ द सेलेक्ट जर्नलिस्ट अन April 22, 2022, outgoing Chinese ambassador Hou Yanqi had said that BRI consists of both grants and commercial loan. अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने the BRI is a long project. The projects that are being constructed in Nepal under BRI have 3 modalities. First, it is like Gautam Buddha Airport in Lumbini, where ADB has invested and Chinese contractors have worked. Second, the modality of Pokhara Airport, where China's commercial loans and grants are there and the construction company is also Chinese. Hou said,
And the third modality is, like the Tribune International Airport in Kathmandu, the responsibility of improving this airport has been given to Chinese company and the cost will be borne by the government of Nepal. Here comes my question. अब पोखरा एयरपोर्ट भन्दा पछि लोन नेगोसिएसन भएका प्रोजेक्ट्सहरू रिङ रोड काठमाडौँ रिङ रोड पिआरआईमा किन परेन? सिभिल सर्भिस हस्पिटलको कन्स्ट्रक्सन किन परेन? वीर हस्पिटलको एक्सटेन्सनको प्रोजेक्ट किन परेन? भैरा एयरपोर्ट पनि आइसक्यो, त्यो चाहिँ किन परेन र पोखरा एयरपोर्टमा चाहिँ किन परेन? दिस इज माई क्वेसन. This is my question to this August gathering here. Particularly why Pokhara Pro? Chinese, उनको version हो. This is their version. I am not saying this is our version. This is their version. So as per their version, यसरी selective हिसाबले तपाईको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई समस्या पर्छ. This is not our national interest. त्यसकारण के भने चाइनाले तपाईको आफ्नो तपाईको के भने पोलिसी इनिसिएटिभ भिजन स्ट्र्याटेजी गर्दा पनि यसरी सेलेक्टिभ भएर कुरा गरिँदाखेरि अप्ठ्यारो पर्छ हामीलाई. त्यसकारण पोखरा एयरपोर्ट पार्टिकुलरली किन बिआर अन्तर्गत भयो र पोखरा एयरपोर्ट सँगै र त्यसपछि नेगोसिएसनमा गएका अरु हाफ डजन प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट भएका प्रोजेक्टहरू किन परेनन्? यो सरकारले पनि यो कुरा उठाउँदैन, हामी विद्वान वर्गले पनि यो कुरा उठाउँदैनौँ. त्यसकारण के सबभन्दा खोज्नुपर्ने खाँचो के हो भने चाइनाले तपाईको यो कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि पोखरा एयरपोर्टको विषयमा, किनकि पोखरा एयरपोर्ट बिहारमा पर्नु र नपर्नुमा ठुलो डिफरेन्सेस छ. किनकि हामीले त्यो भोलि त्यो पोखरा एयरपोर्टको हामीले लोन रिपेमेन्ट गर्न सकेनौँ भने मैले अघि नै भनिसकेँ द्याट इज गोइङ टु बी अ नेक्स्ट समर हो. र यति भन्दै र अब यसमा के भने नेक्स्ट हाम्रो रिसर्चमा हामीको थप योभन्दा अझ परिष्कृत रूपमा यो जुन यो अहिलेको सत्र छ, यो सत्रमा उठेका तमाम विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरेर हामी आउनेछौँ. धन्यवाद. थ्याङ्क यू. अब केही कुरो लालशङ्करजीले भन्नुभयो केआइआई बढी भयो भनेर चाहिँ. अब यो रिसर्च गर्ने क्रममा हामीले नेपाल सरकारका ब्युरोक्रेट्सहरू, रिटायर्ड सिटिङ ब्युरोक्रेट्सहरू र त्योसँग सम्बन्धित पुराना राजदूतहरू, मन्त्रीज्यूहरू, त्यसपछि त्यसमा इन्भल्भ भएका धेरै नेगोसिएटरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अप्ठ्यारो के भयो भने धेरै जसोले हामीलाई कोट नगरिदिनुहोस् भने. अब त्यसको परिणाम हो यो चाहिँ है. त्यसैले यो धेरै केआइआई भयो भनेर हामीले गर्ने के. तर एउटा कुरो है जुन लालशङ्करजीले भन्नुभयो, एक्नोलेज इट कि हामीले झन्डै 700 भन्दा बढी फुटनोट्स र डकुमेन्ट्सहरू केलाउँदाखेरि हाम्रो यो रिसर्च टिमले धेरै ठुलो मेहनत गरेको. त्यसैले अमिशजी लगायत यो सबै अनिल गिरिजी, रौनक खत्री, मिलन, अर्पणजी लगायत सबै धेरै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ. र हामीले यो चाइनाको प्रोजेक्ट किन सेलेक्ट गरे भन्ने पनि कुरो लास्ट केही वर्षदेखि चाइना रेलवे, चाइना एयरपोर्ट, चाइना यस्तो भनेर धेरै कुराहरू मिडियामा आइराख्यो. धेरै प्रश्न उठिरह्यो, हाम्रो पार्लियामेन्टमा पनि कुराहरू उठ्यो. अनि हामीले के बुझ्यौँ भने यसो हेरौँ न यसको के रहेछ त यसभित्र, कसरी भइरहेछ कामहरू भनेर एउटा सानो प्रयास गरेको होइन. त्यसपछि अर्को हामीलाई एउटा ड्राइभिङ फोर्स यो रिसर्च गर्नलाई जब एमसिसी रेटिफिकेसन भइरहेको थियो त्यो बेलामा चाइना र अमेरिका नेपालको बारेमा नेपालभित्र र बाहिर दुवैतिर लडाइँ गर्दै थिए. हामीलाई बडा गाह्रो भयो यो के भइरहेछ भन्छ. हाम्रो फरेन पोलिसी इज बिङ डिस्कस्ड बाई वासिङटन एज वेल एज द बेजिङ एन्ड दे आर मेकिङ देयर स्टेटमेन्ट. हामीलाई सोध्दैन एउटाले किन बिआर एमसिसी लिए भन्ने, अर्कोले किन नलिने भनेर अब यस्तो कुरो भइराख्दाखेरि यो हामीले एउटा ठुलो इन्टरनेसनल कम्पिटिसन नेपालमा देखिरहेको हामीले चाहिँ. यसको कारण के हो भने हिजो कोल्ड वारको बेलामा दुईटै कोल्ड वार पावरहरू अलग टाढा थिए, हामीभन्दा धेरै टाढा थिए. अहिले एउटा जुन विस्तारित देखिराखेको छ ग्लोबल कम्पिटिसन त्यो हाम्रो नेक्स्ट बोर्डरमा छ. त्यसै गरी इन्डियासँगको कुरोमा पनि इन्डिया, चाइना र अमेरिकाको यो तिनटैको हेर्दाखेरि नेपालमा
त्यसैले हामीले सबभन्दा बढी कहाँ कुरो भइरहेको छ, रेलको, रोडको, ट्रान्समिसन लाइनको, 4G 5G यस्ता। त्यसैले हामी यो सब कुराहरू हेरौँ त एकचोटि भनेर यो रिसर्चको गरेको पछाडिको लजिक यही हो होइन। अब यसैले हामीले गरेको जहाँसम्म बिआरआई पोखरा एयरपोर्टको कुरो छ, अनरेबल फरेन मिनिस्टर has very clearly stated in parliament, and let's believe in our government. So that's why this is the statement of Ministry of Foreign Affairs that Pokhara Airport is not BRI project. Whoever what said, what our government said, we must believe on the government statement. र हाम्रो रिसर्चमा खास गरी परराष्ट्र मन्त्रालय, मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स, मिनिस्ट्री अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर लगायतका पदाधिकारीहरूले धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। हाम्रो यो कामहरूमा गभर्नमेन्टका धेरै पदाधिकारीहरू डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली हाम्रो रिसर्चमा सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसैले हाम्रा केही मन्त्रालयहरू र केही एजेन्सीहरू बहुत पर्फेक्टली पनि काम गरेका छन्, कमजोरी छ। त्यसैले सबै छुच्चै छन्, सबै इन्कम्पिटेन्ट छन् नभनिदिउँ भनेर मलाई लाग्छ है। हाम्रै मान्छेहरू कम्पिटेन्ट छन् हौ। मैले देखेको छु मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सका मान्छेहरूले, फरेन एड डिभिजनका मान्छेहरूले यो प्रोजेक्ट हुँदैन भनेर फालेको पनि मैले देखेको छु। त्यो भने ठुलो कुरो हो कि हामी जस्तो मुलुकले हाम्रा अफिसियल्सहरू त्यसरी गर्दाखेरि। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो कमजोरी छ, कमजोरी कसको हुँदैन, सबै देशका अफिसियरको र पोलिटिसियनको पनि कमजोरी छ। तर हामी हाम्रै पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ यसरी नहोच्याइदिउँ भनेर लाग्छ मलाई। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, यहाँहरू कन्ट्रिब्युट गरिदिनु भयो। अनिलजीले बडा राम्रो भन्नुभयो कि हाम्रो अर्को रिसर्चमा यो कुरा हामी अर्को रिसर्च गर्दैछौँ, जिएसआई, जिटिआई, जिसिआईको बारेमा रिसर्च गर्दैछौँ। हामी बोर्डर चाइना र इन्डियाको बोर्डर रिलेसनको बारेमा स्टडी गर्दैछौँ। हामी त्यो रिसर्चहरू लिएर आउँछौँ। हामीले गरिसकेको रिसर्चहरू बिआरआई, मिलिट्री डिप्लोमेसीको बारेमा त्यो रिसर्चहरू हाम्रो छिटै पब्लिकेसनमा आउँदैछन्। यहाँहरू सबैको सहयोग र सद्भावको लागि यसरी उपस्थित भएर कन्ट्रिब्युट गरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।